Hi everybody, welcome to Book Dawn, যেখানে আমি আর ফারুক আমাদের পছন্দের দুটো বই নিয়ে আলাপ করি। ফারুক আর ফেভারিট একটা বই তুলে আনে, আমি আমার একটা ফেভারিট বই নিয়ে আসি, and then we get together, we discuss those two books. আজকে we have two very interesting books to talk about. Farooq is going to talk about a classic, a real classic in the Cold War era. I'm going to talk about something very interesting, যেটা হচ্ছে এখনকার যে বাংলাদেশের এখনকার যেটা তরুণ রাইটার্স, যদিও তানজিম অত তরুণ না, but younger writers যারা আছে যারা they're আসলে taking the fantasy genre, thriller genre by storm. So one of those people. So very happy to have you here, Tanzim. We're going to talk about your book pore, but Tanzim আজকে he himself is also going to talk about a book that he's very excited about. So it's going to be a packed show full of fun and adda and all of those things. So first of all, Tanzim, welcome to the show. How are you? How have you been? Are you excited to be in our show? It's a stupid question because nobody says no, I'm not excited to be on the show. So how are you? How have you been? Thank you. I'll see if I can one of those people jara bole jara show te ashte pare khub excited. And I'm going to say that I'm exhilarated to be on the show, and I never really thought je ami ei show tay ashbo. I don't exaggerate when I say that this is a huge honor. So এমনিতে মানে আমি খুবই সারপ্রাইজড হয়েছি যখন শাকিব ভাই আমাকে বললেন যে উনি আমাকে শোতে গেস্ট হিসেবে চাচ্ছেন, and I was even more surprised by the fact that Shakib bhai actually read my book. So I was very keen to hear what he had to say, and I was mostly keen on hearing his sort of criticisms, his sort of particular view on this book, because I know Shakib bhai je he has a lot of familiarity with a lot of pop culture. আমি প্রচুর ইংরেজি বলতেছি, আমি একটু বাংলায় বলি যে বাংলাদেশের বাইরে এবং বাংলাদেশের ভেতরে যে পপ কালচার সেটার ব্যাপারে শাকিব ভাইয়ের আইডিয়া খুবই চমৎকার। সো আমার যে যতগুলো অ্যাসপিরেশন আছে রাইটার হিসেবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমি পপ কালচারে কিছুটা হলেও মার্ক রাখতে চাই। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শাকিব ভাই এবং ফারুক ভাইয়ের মতো পপ কালচার স্যাভি লোকজন যদি আমার বইয়ের ব্যাপারে কমেন্ট করে, I should take that seriously and I should grab every opportunity that I have to discuss my books with them. So very happy to be on the show and can't wait to start the discussion. Thank you. I'm very happy you agreed to come to the show because আমি যখন Farooq, I discovered the fact that Tanzim boi likhe because randomly some Facebook live show was going on. আমি জানি না কেন it popped up on my news feed, but it popped up and there was this host, আমি হোস্টটাও ভুলে গেছি কে। Tanzim, who was the host of that show? হোস্টটা ছিল একজন আরজে মাটি নামে একজন মেয়ে। I think she had makeup on. আপনি যে শোটার কথা বলতেছেন সেটা যে ভূতের মতো সেজেছিল। Right, it was a Halloween themed show. Now it's all coming back. So this girl Farooq, she's dressed up like a Halloween character, like a witch and magician and sorceress. আর পুরো আসলে ওইরকম লাইটিং টাইটিং করতেছে এবং ওটা দেখে তানজিম এতই ভয় পেয়েছে because his video was off. ও জাস্ট অডিওতে ছিল। So obviously অডিও থাকলে ইমিডিয়েটলি চিনে ফেলতাম। সো আমি লাইক আচ্ছা বই নিয়ে কথা হচ্ছে, ফ্যান্টাসি জনরা নিয়ে কথা হচ্ছে, ভয়েসটা চেনা লাগছে, নামটাও আছে তানজিম, yeah, this guy used to be there. And then I commented ওখানে, আমি কমেন্ট করলাম যে এটা কি বিটপিতে যে ছিল নাকি হ্যান ত্যান, and then he read that comment and he responded. So তারপরে basically I found out he wrote this book called Octarine, which is an urban fantasy book, and I read it and I loved it. Anyway, এই আজেরা কথা বাড়াচ্ছি না, let's get into it, let's dive into it. Farooq, you go first, যেটা বললাম, you go first, then we'll get Tanzim to talk about his favorite book আজকে he wants to talk about, and we'll end it with a big discussion on Octarine. I can't wait to get into it, Farooq. আমি কোনো স্পয়লার দেবো না, thank God I am covering Octarine, not Farooq. Farooq যদি আজকে Octarine কভার করতো আর কেউ তোমার বই কিনতে হতো না, এটা অডিও বুক হিসাবে এই এপিসোডে দেখলে হয়ে যেত আর কি মোটামুটি। So চল Farooq, I am very excited. I have read the book and let me tell you about it. I'm very excited about the book Farooq's going to talk about. It's one of my favorite books of all time. Farooq, go. Yeah, I love that book too. So actually, let me tell you, এই দুইজন তো বলেই দিল, those of you who are watching, যে এই বইটা is one of their favorites or they love reading this book. এই বইটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি বলতে চাই যে এই পৃথিবীর মধ্যে one of the biggest terrorists of all time, Carlos, যাকে নিয়ে Born Identity, he was a central character. He's a real character, a Venezuelan terrorist trained by apparently the Russians or the communist regime, and he became one of the biggest characters a worlder মধ্যে during the early 70s and 60s and onwards. And okay, kintu the world has a nickname for him, which is Carlos the Jackal. সো আমি এটা কি জন্য বলছি, বিকজ ওকে এই নামটা দেওয়া হয়েছিল বিকজ ওর বইয়ের মধ্যে একবার একজন একটা ডিসকভার করেছিল ওর একটা ব্যাগের মধ্যে এই বইটা,
the book that I'm about to review, which is The Day of the Jackal. And ওখান থেকেই কিন্তু ওকে বলা হয়েছে, okay, then let's nickname him the Jackal. And that's how Carlos, one of the most notorious terrorists of history, got his name. And that is how powerful this book has been. This book, written by Frederick Forsyth, I think 1961 এর দিকে events গুলিকে encapsulate করে এসেছে. So অনেক সময় আমরা কিন্তু ওই সব অথরদের গল্প Dosto, এক বলি যে- second, are you that's a very interesting story. Are you 100% sure? Because আমি তো ভেবেছিলাম কার্লোসের উপরে বেস ওখান থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে এই বইটা লেখা হয়েছে। না, actually, but you're saying it's the that's other where way I'm around. coming from. It's the other way around. Frederick Forsyth, আমরা অনেক সময় বলি না, অ্যালিস্টার ম্যাকলিন এরা সবাই নিউজ পেপার রিপোর্টিং করতো, পিজি উডহাউস এরা সবাই রিপোর্টার ছিল, এন্ড দেন কোন একটা হার্ড টাইম এসে ওরা বললো যে ধুরো নিউজ ছাপতে ছাপতে তো টাকা হয় না, একটা বই লিখে ফেলি। সো ফ্রেডরিক ফরসিথ অ্যাপারেন্টলি এরকমই একটা সিচুয়েশন হয়েছিল। আমি যতটুকু জানি উনি অ্যাট ওয়ান টাইম হি ওয়াজ আ করেসপন্ডেন্ট নিউজ পেপারে, রয়টার্সে। আর এই বইটা যে ইভেন্টটা নিয়ে বানানো হয়েছিল, কনটেক্সটটা, যে চার্লস ডে গল, who was the president of France. So he's seen as the founder of, I think, the Fifth French Republic. After the Second World War, he was a big, massive Second World War hero. So Charles de Gaulle was one of those figures je pura deshtake he invigorated France. He had this very pro-French approach towards the world, and or one of the most notorious, one of the most controversial decisions was যে ও যখন when he stepped up into power, তখন আলজেরিয়ার সাথে ফ্রান্সের কিন্তু একটা বিশাল বড় যুদ্ধ চলছিল, ঝগড়া চলছিল। So at one point Algeria was asking for independence, and they were saying যে we want to be recognized as a separate state. So এটা নিয়ে ফ্রান্সের সাথে অনেক ব্রুটাল একটা কাহিনী হয়েছে। তো এই কাহিনীর সময় চার্লস ডে গল স্টেপড আপ আফটার আ লং পিরিয়ড। ও প্রথমে বলছিল না হবে না, তারপর as far as I know he stepped up and he suddenly changed his decision. He said yes, I accept that Algeria is a separate state. It's a separate year. So তখন থেকে there were a lot of Gaullists, যেটা বলা হয়, people who supported Charles de Gaulle আর্মির মধ্যে, they were very bitter যে এরকম যুদ্ধ করছি, আমার আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, বন্ধু ভাই ব্রাদার মারা গেছে, আর তারপর ফাট করে তুমি একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন নিয়ে নিলা, এটা তো আমি মানতে পারি না। সো এই সময় what happened was there was organization formed, যেটা I think the acronym is OAS, Army Office something, OS এর এক্সাক্ট ইয়েটা আমি বলতে পারছি না, বাট ওই অর্গানাইজেশনটা then became a terrorist organization, as in they went out typically saying যে এই জিনিসটা আমরা বন্ধ করতে চাই, বন্ধ করার জন্য they became যেটা they became a terrorist organization in the sense যে ওরা ব্যাংক লুটতো টাকা উঠানোর জন্য, and then they used to go out and create bombings, যেটা পরের দিকে IRA, Irish Republican Army took it over, and there were so many other political organizations that became terrorist organizations. ওই জায়গাটা থেকে OAS came in, and they were very much anti Charles de Gaulle, and they decided যে Charles de Gaulle কে আমরা assassinate করব, because we have to kill the person who decided যে আলজেরিয়া কে separation দেওয়া হবে। and ওখানে one of these officers took on this assassination attempt, যেটা unsuccessful ছিল। ওই স্টোরিটা, the reason I'm saying all of this is because Frederick Forsyth was apparently one of the young correspondents যারা ওই স্টোরিটা কভার করেছিল, আর তখনই ও দেখেছিল যে আসলে ও তো রিপোর্টার হিসেবে পুরো জিনিসটা ইনভেস্টিগেট করে দেখেছিল যে the French Secret Service had infiltrated this OAS organization. So ওরা আগের থেকে অনেক কিছু জানতো, ওরা জানতো যে কারা OAS মেম্বার, ওরা কি করছে, and they used to, মানে it was a very brutal underground intelligence driven একটা টেররিস্ট যেভাবে গেরিলা ওয়ার হয়, একটা গেরিলা ওয়ার হচ্ছিল, very brutal on both sides, and OAS কোনো দিক থেকে সাকসিড করছিল না because the Secret Service had penetrated their core cells. So তখন Frederick Forsyth apparently ও নিজে একটা থট ভাবছিল যে the only way Charles de Gaulle assassination OAS করতে পারবে যদি ওরা completely isolated একটা assassin কে খুঁজে নিয়ে আসতে পারে। তোর ইয়ে চলে গেছে, অডিও চলে গেছে। Hello? Can't hear you. Cannot hear you, dosto. It's just gone. Or is it me? Tanzim, can you hear him? আমি একটু আগে শুনতে পাচ্ছিলাম, even when Oh, you it's were me. saying that you couldn't hear him, তখন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আর পাচ্ছি না। 1 second.
Can you guys hear me now? I can hear you just fine. Sorry, it was I my can hear you. Can problem. you guys hear I'm me? sorry. Yeah, Yes, it was yes. my problem. Sorry. চল আবার শুরু Da-da-da. করি। All right, so as you can see, these little glitches happen towards the end of the year. Anyways, like I was saying, Jeff Frederick Forsyth had covered this story, a Charles de Gaulleর a attempted assassination attempt. আর তখন ওর মাথার মধ্যে যেটা এসেছিল যে the only way this kind of assassination can work, OS প্ল্যান করা, যদি OS completely একটা separated একটা isolated একজন someone who's in no way connected to OS ওইরকম একটা মানুষকে একটা সোল অ্যাসাসিন হায়ার করে ওরা এটা প্লট করে সো পরের দিকে when he got into financial distress he decided যে আমি একটা বই লিখবো সো বইটা ও লিখলো এই বইটা কিন্তু is substantially thick আর ওইটা বলে অনেকগুলি পাবলিশারকে নিয়ে বলেছিল ভাই কেউ পাবলিশ করবেন সো এরকম করতে করতে বেশ কয়েক জায়গা থেকে মানা করে দেওয়ার পর ফাইনালি এক জায়গায় বললো যে ওকে ফাইন and then that's where the history was made যে এই বইটা যখন রিলিজ হলো ইট সাডেনলি মানে খুব লিমিটেড অ্যামাউন্টে রিলিজ করা হয়েছিল প্রথমে পাবলিশ করা হয়েছিল খুব ফিউ কপিজ এন্ড তানজিম যেটা বলতে পারবে যে then you strike it big মানে people started really lapping up the story they loved the way that the story was told and Frederick Forsyth what he did was he created a lot of মানে ও রিসার্চ করে he found out a lot of stuff যে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা ইভেন্ট যদি করা লাগে তাহলে কেমনে করবে in the story itself only কিছু কিছু জিনিস describe করেছে for example how would you actually create a false identity or a false passport and once again আমরা কিছুদিন আগে টম ক্ল্যান্সি নিয়ে বলছিলাম যে টম ক্ল্যান্সি এত রিসার্চ করেছিল যে at one point মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ওকে বলেছিল ভাই তুমি সাবমেরিনের এত কিছু কেমনে জানো এগুলো তো ক্লাসিফাইড and he said যে না ভাই এটা সব লাইব্রেরি থেকে আমি জেনেছি same thing with Frederick Forsyth he actually detailed out this stuff so much that people who are actual terrorists they actually have been found and I kid you not যে reputed terrorist কে যখন ধরা হয়েছে in various cases ওদের কাছে এই একটা copy of Day of the Jackal পাওয়া গেছে and that is how profoundly investigative and কত powerfully written this story is. This story, as I told you the context of, it is all about how the OAS in a fictional time, they find this one man who they codename the Jackal. And then it's that absolute cat and mouse game, this absolute thriller, যেখানে the assassin is out, jo top secret bhabe without letting anyone know, he operates in this deadly efficient way of making sure that he can make that assassination come true for Charles de Gaulle. And then, of course, at some point, the police authorities come back in and they say, you know what? We need to have the perfect person who can catch this assassin. And they put together one of their finest detectives who can go in at a police detective. And I think his name is Lebel. Claude Lebel, Claude Lebel cat and mouse game of how he's chasing after the jackal and এত নিখুঁত ভাবে একটা থ্রিলার লেখা হয় যেখানে আর কি you have so much of detail so much of what is happening Shakib যেটা এখন আর কি স্ক্রিনের মধ্যে বারবার দেখাচ্ছে this book has actually generated several films প্রথমে যেটা is more or less true to the actual বইয়ের গল্প আর তারপর I think 97 এ ব্রুস উইলিসের একটা গল্প আছে in which case যেখানে it's not Charles de Gaulle but ওখানে দেখানো হয়েছে that he's out to assassinate the American first lady so ওই গল্পটার মধ্যে আর বইয়ের মধ্যে অনেক কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে similarity আছে but that is not so true to the book as the first one which was the Day of the Jackal I think that was released somewhere in the 70s but oh my god I cannot মানে if you are someone who loves thrillers who loves suspense এটা কিন্তু আগেই বলছি এটা কিন্তু ছোট চিকন গল্প না it is very very thick একটা গল্প প্রায় 300 পাতার উপরে but it is well worth getting into এই যে thrilling mouse hunt how this entire plot is put into place যখন প্লটটা put into place করা হয় তখন what are the things that happen which trigger out এই যে এত efficient একটা assassin কাজ করছে ওকে কেমনে ট্র্যাক করা হচ্ছে ও কি আসলে পারবে পুলিশরা কি খোঁজ পাবে will the assassination actually happen as planned it is absolutely deadly it is absolutely tense আর এইটার মধ্যে যেমন আর কি one of the biggest things in this book is as I said the details the characters that are created the assassin is ruthless he's cold he's absolutely efficient you start rooting for him at some point despite the fact you know he's out to do something which is bad but you still keep on rooting for him and at the same time you want to root for the detective as well Claude Lebel এত সুন্দরভাবে একটা মানুষকে দেখানো হয়েছে so human but at the same time so dedicated to the profession তার মাঝখানে আমরা যেটা দেখি যে there is always this kind of political পিছনে যে machinations হয় যেখানে আর কি
how politics interferes with the day-to-day life investigation, where the investigation suffers because of political interference or bureaucratic influence, or where it actually manages to succeed despite all of this. It is extremely well written, extremely well paced, and one of the most memorable characters created in the world of spy thrillers and this kind of a thriller writing এর মধ্যে যেগুলি আছে. So I know that both of you guys, Shakib, Tanzim, তোমরা এই দুইটাই বই পড়েছো. So I'd love to know how you guys, what you guys feel about this. Frederick Forsyth, I love him because ওনার অনেকগুলি বই আছে যেগুলি are equally favorites of mine. Dogs of War, The Deceiver. So I love a lot of the work that he's put out, but this one is, of course, in its own way, as his first novel, definitely something that holds a very special place in my heart. Frederick Forsyth is, I think, মানে ওকে মানে গ্র্যান্ডমাস্টার টাইপের ধরা হয়, মানে ওই জনরাতে কোল্ড ওয়ার 60-70s যে স্পাই থ্রিলার্সগুলো আমরা পড়েছি ছোটবেলায়, যেখানে আছে না রবার্ট লুডলাম, কিছুটা অ্যালিস্টার ম্যাকলিন, দেন দের ইজ কি টু রেবেকা যে লোকটা লিখছে, নাম বেটার নাম ভুলে গেছি, so many Ken Follett, then there is Smiley নামে একটা ক্যারেক্টার, জন লেকার্ড, ওরা অনেক এই টাইপের ওই সময়টাতে কোল্ড ওয়ার এসপিওনেজ নিয়ে অনেক বই লিখেছেন. সো মাই ফেভারিট হ্যাজ অলওয়েজ বিন, মানে অ্যালিস্টার ম্যাকলিন একটু ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রাইটার, সো ওকে আমি এটার মধ্যে ধরবো না. সো বাকি যাদের নাম বললাম ইনক্লুডিং রবার্ট লুডলাম, ওরা সবাই মোটামুটি একটা জনরাতে পড়ে. সো এদের মধ্যে আই অলওয়েজ ফেল যে ফ্রেডরিক ফোরসাইথ ওয়াজ আ লিটল ahead of the rest of them because of the way he wrote and the way he told that story. যেমন ডে অফ দ্য জ্যাকেলের মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ইটস নট অ্যান অ্যাকশন বুক, ইটস এ ভেরি মেটিকুলাস একটা জার্নি, দ্য জার্নি অফ দ্যাট অ্যাসাসিন, যে যখন সে কাজটা পায় তখন থেকে সে কীভাবে একদম ফ্রম দ্য মোমেন্ট হি গেটস দ্য জব টিল দ্য মোমেন্ট হি পুলস দ্য জব, উইচ ইজ দ্য অ্যাসাসিনেশন অফ দি প্রেসিডেন্ট চার্লস ডে গল. সো ওয়ে নট গোনা সে ওয়েদার ইট হ্যাপেন্স অর নট. সো এই যে তুই যেটা বললি যে পুরো ডিটেইলড আউট জার্নিটা, যেটা অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি রিয়েলিস্টিক, ওভাবে এইসব জিনিসপত্র হয়, ওটা খুব বিউটিফুলি আনফোল্ড করে. এবং ওটার জন্য আই রিমেম্বার বইটা আমি ইনফ্যাক্ট 3-4 বার পড়ছি বইটা, সাচ এ বিউটিফুল বুক. অ্যান্ড মুভিটাও যদি মানে প্রথম মুভিটা আই থিঙ্ক ফার বেটার দ্যান দ্য সেকেন্ড মুভি, যেটা আমরা দেখলাম ব্রুস উইলিস এবং রিচার্ড গিয়ার করেছিল, দ্যাট ওয়াজ এ হলিউড ক্র্যাপ একটা মুভি. দে মেড ইট অ্যান অ্যাকশন থ্রিলার, এবং সবাই হাসাহাসি করছে যে ব্রুস উইলিস অলওয়েজ লুকস লাইক ব্রুস উইলিস. জ্যাকেলের মজাটাই হচ্ছে মানে হিজ কানিং লাইক দ্য জ্যাকেল, মানে ও যখন হি ক্যান বিকাম এনিওয়ান, সে ডিসগাইজ করতে পারে. সো ব্রুস উইলিস অলওয়েজ লুক লাইক ব্রুস উইলিস. সো ওইটা একটা স্টুপিড হলিউড কাস্টিং উল্টাপাল্টা ছিল, মুভিটাও বাজে ছিল. বাট ইয়া তানজিম, ইউর ফিলিংস অ্যাবাউট দিস অ্যামেজিং বুক? This is probably one of the books that defined my taste in I'm going to say espionage thrillers, কারণ এটা ঠিক spy thriller না, but it does deal with espionage and counterterrorism and things like that. তো আমার মনে হয় আমি আমার ছোটবেলায় যেই 4-5টা বই পড়ছি তার মধ্যে একটা ছিল দ্য ম্যাটার ইজ সার্কেল রবার্ট লুডলামের, একটা ছিল ওই বোন সিরিজ, আর একটা হচ্ছে গিয়ে দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল বইটা. দে সর্ট অফ ডিফাইন মাই টেস্ট ইন দিস পার্টিকুলার জনরা. সো এইটা আমার পছন্দ হওয়ার কারণ কি, যে ফারুক অলরেডি মেনশন কাপল অফ টাইমস যে বইটা অনেক মোটা. তো এই বইটা মোটা হওয়ার পরেও the experience of reading it is extremely different compared to the size of the book. So let me explain what I mean. যে বইটা যখন আপনি পড়া শুরু করবেন তখন you sort of enter this world of the book. হ্যাঁ, তো এই বইটায় প্রচুর ডিটেইল আছে, যেই কারণে বইটা মোটা. কিন্তু এই ডিটেইলগুলো একটাও মনে হবে না যে অপ্রাসঙ্গিক, একটাও মনে হবে না যে গল্পের সাথে সম্পর্ক নাই. What these details do is they basically, like Shakib bhai mentioned, they basically puts you in the shoes of this assassin. সো আমি যদি রিয়েল লাইফে, আমার আসলে ইচ্ছা নাই, কিন্তু যদি কখনো সুযোগ আসে বা যদি কখনো এই সিচুয়েশন হয় যে আমার একজন অ্যাসাসিনের সাথে থাকতে হচ্ছে টু সি হাউ দ্যাট পারসন ওয়ার্কস, রাইট, সেই সুযোগটা বোধহয় আমাদের বেশিরভাগের জীবনে আসবে না. সো দ্য নেক্সট বেস্ট থিং টু দ্যাট উড বি টু রিড দিস বুক, বিকজ ইট ইজ সাচ আ থরো description of that entire process, of that entire mindset. যে আমি একটা ওয়ার্ল্ড লিডারকে, লাইক শুধু ওয়ার্ল্ড লিডার না, শার্ল ডে গলের মতো একটা লেজেন্ডারি ওয়ার্ল্ড লিডারকে মারার জন্য কি টাইপের প্ল্যানিং দরকার. এবং a lot of the book is spent on the preparation, right? যে প্রায় পুরো বইটা কিন্তু প্রিপারেশনের উপরে. এবং মানে এই বিল্ড আপের জিনিসটা, যে থ্রিলারে যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে if you can't make the build up interesting, the rest of your book is going to be crap, because the suspense, the thrill is in the build up, right? So এই পুরো বিল্ড আপের ব্যাপারটা, পুরো প্রিপারেশনের ব্যাপারটাতে যে চমৎকার পেসিং ধরে রাখে Frederick Forsyth, which is, I think, is unparalleled. Amazing. Yeah, I think that's one of the reasons why I love this book so much. And
And sorry, just to age, if we haven't already, those of you who are watching, if you haven't read this and we haven't sold you on this, there is an incredible twist at the end of it. That itself elevates the book to a different theater. যেটা আমি খুব কম থ্রিলারে পাইছি, where they end off with one of those complete এটা কি হলো moments. আচ্ছা, এটাও একটা বেশ বড় I'm not going to say what that is, but what? Oh, this is nothing on the level of spoilers. Farooq যেটা এটা কিছুই না। No, it's not a spoiler. Wait. No. এটা is equal to ফারুক কিছু বলেই নাই, মানে বই কিছু বলেই নাই। এটা হচ্ছে ফারুক লেভেল, এটা হচ্ছে let's see, the point is, spoiler dile, I tell you that it's a spoiler. Shakib spoiler দিয়ে বলে, oh, I decided to give you a spoiler, so what? এটা কেউ দেখবে না বলে জায়েজ করে। So but I'm telling you guys, this trust me, whatever these you guys are doing, the whole point is ekhane at the end of the book there is an amazing moment which just elevates the entire experience you will have when reading this book. বইটা একটা স্ট্রং একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগছে যে হি নিউ দ্যাট দ্য জ্যাকেল, যে কার্লোস দ্য জ্যাকেল, ওকে সে ইচ্ছা করে বেশি হিউম্যানাইজ করে নাই। যেটা এখন আছে না, এখন নতুন একটা স্টাইল হয়েছে, কোনো ক্যারেক্টার থাকলে তার ছোটোবেলায় গ্রামে পেয়ারা খেত দাদির সাথে, ওখান থেকে শুরু করে সে ইউনিভার্সিটিতে প্রেম হয়েছিল একটা মেয়ের সাথে ছ্যাঁকা খাইছি, এই যে বিশাল কারণ ওর বাবা ওকে কিনে দিয়েছিল। সো এভরি ব্লাডি ক্যারেক্টার হ্যাজ আ ব্যাক স্টোরি অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল আমাদেরকে বুঝাই দেওয়া হয়, গিলাতে হয়, যেটা সব ক্যারেক্টারের জন্য প্রযোজ্য না। দ্য হোল পয়েন্ট অফ যে অফ দ্য জ্যাকেল ওয়াজ হিয়ার্স দিস ভেরি মিস্টিরিয়াস ক্যারেক্টার যার সাথে আমরা জার্নিটা করছি, বাট উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ থিঙ্কিং, উই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ফিলিং, বিকজ ওখানে ঢুকে গেলে কিন্তু সে ক্যারেক্টারটা ইন্টারেস্টিং থাকে না। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে ওকে সে সবসময় একটু দেয়ালের উপাশে রাখছে। আর অন দি আদার হ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন যখন ওরা জেনে ফেলে যে চার্লস ডিগলকে অ্যাসাসিনেট করতে আসছে একজন কেউ, ওই যে টাস্ক ফোর্সের একটা ডিটেকটিভ থাকে, দ্য মেইন ডিটেকটিভ, হি ইজ সো হিউম্যান, মানে খুবই ক্রাম্পলড একটা লোক, দেখতে একদম ইমপ্রেসিভ না, ও সারাক্ষণ সবাই ওরা ঝাড়ির উপরে রাখে এই ওই। সো এই কন্ট্রাস্টটা ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। দিস মানে অ্যাবসলিউট আছে না যে শার্প একটা কিলার, এন্ড এদিকে একটা আছে না সামবডি ইজ জাস্ট ট্রাইং টু গেট থ্রু দ্য ডে, বিশাল একটা রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে। ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক। Sorry, bolo Tanzim, you were about to say something. I was just about to say that you brought up a really interesting point. Jackal backstory to explain na korate, he remains this sort of mysterious force of evil, right? Which is what he's supposed to represent, this threat of terrorism. যে সারা দুনিয়ার জন্য একটা খুবই মানে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল না, খুবই unknown এবং fearsome একটা threat. That is what the Jackal is supposed to represent throughout the book. So I thought that was also masterfully done by Frederick Forsyth. I thought that was really brilliant way to write that. So before we dive into the next book, যেটা তানজিম কথা বলবে, let's just take a look at all the comments that we have. In fact, আজকে 9টা থেকে the mysterious duo. Hello. So the mysterious duo আজকে প্রথম থেকে আছে. So inshallah next year থেকে, the beginning of next year, sometime in the first 2 weeks, we'll be giving out little gifts and rewards for all you people যারা আছেন আর বিহেভিং লাইক ফ্যামিলি, ইউর অলওয়েজ দেয়ার ফর আস when we come live. Already 3টা টি-শার্ট আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, so those are being made. So we'll actually give out goodies from the show. So in fact যারা প্রথমে আসবে maybe they'll get something, যারা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কমেন্ট করবে they'll get something. So it's just something we feel we need to share with you guys. So very excited about those t-shirts. The designs look really good. So then there's somebody new, আমি জানি না if I've seen this person's Zarex 1990. I love the name. So welcome to the show. Onubhav Adnan Rushnan, hello to you. Captain Haddock is a regular on the show right now. So from 10:30. I love having Captain Haddock. Anybody from Tintin is welcome, especially the captain. So নিজেদের মধ্যে আবার আড্ডা শুরু হয়ে গেছে. I love that. Eagerly waiting. Sabbir Ahmed Bolchen. Tanzim Rahman is one of the best thriller writers of our country. Read 4 of his novels so far. Octarine is a must read for any horror lovers. Good wishes for Octarine's sequel. There you Thank go. you so much. Thank you so much. Shanto Zaman is here as well. Our reliable Shanto. So he's here. এবং এসে আবার নিজের মধ্যে হাই হ্যালো শুরু হয়ে গেছে. That's fantastic. Captain Haddock is saying Octarine ব্যাপারে অনেকটা আগ্রহ বোধ করছি. Oh, you should. And then Jannatul Mafi, the man who works in NASA. বলতেই ভালো লাগে. NASA একজন কাজ করে সে আমাদের শো দেখছে. মানে পার্টি আলাদা হবে. No. Let's give the man the due. He actually, NASA-te, he calls in sick, যে আজকে আমার জ্বর, and just because he wants to sit in and watch the show. So hats off to Jannatul Mafi, the man. I'm very happy to have you with us. Thank you so much. And Nazmul Hussain, thank you for being with us, eagerly waiting. It's been a super busy week for Jannatul Mafi, but he's still here.
So fantastic. And then again, more excitement for Tanzim. Shihan Naim bolche, woof, Tanzim bhai. And then Kaisar Kabir, who's actually hosting the Comic-Con panel right now. So he's splitting himself, I guess. Comic-Con host বাহ! করছে এবং বাহ! আমাদের এখানে আসছে. Glad to have you, কাজে man. ফেরত যাও, কাজে ফেরত যাও। Also first comment. I think on তুমি ফেসবুকে ফার্স্ট কমেন্ট করেছো তানজিম, সরি কাইসার, ইউটিউবে ইট ওয়াজ দ্য মিস্টিরিয়াস ডিও। Sharia Nafiz Hossein Nafiz বলছে, hello Shakib bhai, I'm your big fan, please tell my Sharia Hossein Nafiz. I guess you want me to give you a shout out, so shout out to Sharia Hossein Nafiz, who's been asking me যে ভাই আপনাদের শোতে কখন হয় হ্যান ত্যান, আপনার সাথে কথা বলতে চাই. So I've been telling him just pop into one of our live shows, we can have a discussion there. So glad to have you here, Sharia Hossein Nafiz, very glad to have you here. Welcome to the show. ফারুক ভাই, নতুন হেয়ার কাট কি ভালো লাগতেছে? কি চুল কাটছিস নাকি ফারুক? Nah, this is recently I had to go over to my Shoshur Bhai for some events, and there I discovered that chul erokom agocholo thaka is not seen as a good thing. So my wife tied my hair. So this is my hair tied. It's new Asiatic thing. ওই নেভিল আসলো ওর একটা ঝুটি বাঁধা. It's very nice. And then Sharia Hossein Nafiz আবার একই কথা, I think দুইবার চলে আসছে, তিনবার চলে আসছে, নিজেদের মধ্যে আড্ডা হচ্ছে. And then Sharia Dean, hello Shakib bhai, I'm your big fan, please tell please. Same. What? Wow. I think he's the same person. Okay, it's the same person. Okay. All right, So, so- Sharia Dean, Sharia Hossein Nafiz, তোমার যতগুলো নাম আছে, shout out to all of you guys. Thank you for being here. Who needs friends when you've got 5 Facebook accounts? Okay, Xerex 1990 bolchen, the funny thing is I first read the Masood Rana version of The Day of the Jackal, which was named Shei Wusen. Wusen. Okay, সেই Wusen. Adaptation. I've actually read Okay. that book এবং খারাপ ছিল না, Nice. adaptation-টা বেশ ভালো ছিল। Okay. Because Alright, adaptation was okay. very nice. Well, thanks to Sheba Okay. Prakashi, আমরা কিন্তু অনেক ভালো ভালো বই ছোটবেলায় পড়ছি. And then one of my best friends, Atish Rahman, all the way from London, Harji is one of the best reporters, a turned writer. That's true. Fayed Khan bolche, I recall watching an old film called Day of the Jackal. হ্যাঁ, আমরা এটা বিটিভিতে মুভি অফ দ্য উইকে বেশ কয়েকবার দেখাইছে, আমরা সবাই এটা টিভিতে দেখছি. আতিশ আবার বলছেন, wrote about Tintin's tales around the world and he has never been abroad. Yeah, that's true. I think Atish is talking about the fact that reporter turned writer. That's what he's talking about. That's the amazing thing about Harji. Right. ও জীবনে বেলজিয়ামের ও টাউন থেকে বের হয় নাই, কিন্তু কত কিছু লিখে ফেলছে. And then Shantazaman dropping with hitting us with some knowledge. Carlos Ramirez Sanchez, who was trained in Cuba, then by Libyan army, then KGB. And then Shoboshachi Shuto Bolchen organization Secret. Is this the OAS. government? This is the OAS. No, it's Organization the Aimi terrorist Secret. organization. Terrorist, OAS. okay. Yeah, thank you. And then Machkane, my headphone conked out. Sorry about that. Then I lost my place. And then Shantazaman Bolche. I'm a huge fan of this guy. Jackal, Janadul Mafi is following up. Huge fan of Frederick Forsyth. Thanks for bringing this up. Absolutely. It's one of our favorite books. FF is one of my favorite writers. That's true. What is your view on Graham Greene? আমি জানি না এটাকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে নাকি শান্তজামানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে. We will pretend এটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে. I have never read Graham Greene. What about you guys? আমি বলতে পারি যে ফ্রেডরিক ফোরসাইথ গ্রাহাম গ্রিনের চেয়ে ভালো রাইটার আমার মতে। বিকজ গ্রাহাম গ্রিন আরেকটু কম ডিটেইলে যায় আর আরেকটু প্লট বেসড, খুব তাড়াতাড়ি দৌড়ায়। তার চেয়ে ফ্রেডরিক ফোরসাইথের লেখা আমার ভালো লাগে। আমি এখনো পড়ি নাই, so I cannot give a judgment on this. And then good old Anika, Farooq's better half. Lots of love to Tanzim Rahman. So good. Shantazaman Bolchen, there is a movie called Assignment which came out in 1987. It's about CIA and Mossad joint mission to hunt down Carlos. Carlos the Jackal ke diye onek bhoiyo ache, movie ache. Very interesting character. And then Jonathan Mafi Bolchen, I agree with you on Frederick Forsyth. His ability to create characters and tell a story just drew me in. I'm going to build a huge bookshelf as my library someday. Good luck with that. Good luck with that. All our best wishes. Everybody deserves to have a library in their house. Frederick Forsyth or Tom Clancy? For me, it's Frederick Forsyth.
মেইনলি বিকজ আমি আগে ফ্রেডরিক ফোরসেথ পড়ে ফেলেছি, মানে আগে আমি অনেক ফ্রেডরিক ফোরসেথ পড়ে ফেলেছি বাই দ্য টাইম আই ওয়েন্ট অন টু টম ক্ল্যান্সি। অ্যান্ড আমি ওই যেটা বললাম যে হান্ট ফর এড অক্টোবর, পেট্রিয়ট গেম, এই কয়েকটা বইয়ে পড়ে না যখন ওই যে 200 পেজ ধরে হাউ টু বিল্ড এ নিউক্লিয়ার বম্ব, আমি এগুলো নিতে পারি না। সো আমি অনেক দিন ধরে টম ক্ল্যান্সি পড়ি না। আমার not so much on that, but Tom Clancy's যে huge range of ওই যে SEAL Team 6 আর কি সব ওইগুলো ছিল না, the Jackal series, it got a little bit too much of the pro-American patriotism kind of a deal for me to really get into it. So for those reasons, Frederick Forsyth for me. Tanzim কি বলছো? I'll say the same thing. Tom Clancy, at least on later days, he fell a little too in love with all the military technology and the military ideology. So একটু একপেশে হয়ে গিয়েছিল লেখাগুলো শেষের দিকে, কিন্তু প্রথম দিকে টম ক্ল্যান্সি ওয়াজ টপ নচ। তাও আমি বলবো ওভারঅল ফ্রেডরিক ফোরসাইথ থেকে আমি প্রেফার করি টম ক্ল্যান্সির তুলনায়। Shantazaman বলছে, not a huge fan of Graham Greene, but I like his books, especially Confidential Agent, Quiet America, Human Factor. So it was us to Shantazaman. So we hijacked that question. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, নিজেদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে। শান্তজামান বলছে ফারুক ভাইয়ের স্পয়লার হলো কোনো স্পয়লার দিব না, তবে শেষে মারা যায়, শেষে মারা যায়, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। ও মাই গড, মাসুদ রানাকে মাসুদ রানাকে জ্যাকেল করে শেখ আব্দুল হাকিম দারুণ অ্যাডাম্যান কি অ্যাডাপ্টেশন করেছেন ডে অফ দ্য জ্যাকেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ইমরান মাহমুদ বলছেন টু তানজিম রহমান, your top 5 বাংলা মৌলিক থ্রিলার। We will come back to this. এটা will come back to this later. সময় লাগবে। So একটা হচ্ছে সময় লাগবে, and even top 5 না হলেও দুটো তিনটা বললেও হবে, but we'll come back to this. Of course. Dio is mysterious. Dio বলছে he's enjoying it. একটা hello brothers to all of us. Hello to you too. Farooq bhai is the best. We agree, especially when he's so. আচ্ছা বললাম না। ফারা কালকে আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিবে, সো দিস ইজ ভেরি কাকে প্রেজেন্টেশন ভালো হয়। ফারা গো ব্যাক এন্ড ওয়ার্ক অন দ্য প্রেজেন্টেশন। জানি না কখনো পড়বো কি না, তবে অক্টারিন নিয়ে সিনেমা করার ইচ্ছা আছে, কিপিং ফিঙ্গার্স ক্রস। ও ওয়াও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। That's just amazing. There is an emoticon from Dio যেটা আসেনি, unfortunately. We're hoping it was something nice. Thumbs up. So Tanzim bhai bolche Rubabal Islam Sami, you're the coolest personality ever. Oh wow, absolutely. Thanks, Rob. That's not true even remotely, but thank you. Shay Us. Acha, I can't. Waiting for Octarine 2. This seems to be a popular. Frederick Forsyth or Lee Child. Once again, Frederick Forsyth. লি চাইল্ড আমার কাছে মনে হচ্ছে ইটস একদম ব্যাক টু দ্য ওয়াল অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার টাইপের একটা বই, যেখানে ইটস নট রিয়েলি অ্যাবাউট ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং অর তোমাকে টেনে একটা থ্রিলিং সাসপেন্সফুল একটা জায়গা দিয়ে নিয়ে যাও। ইটস মোর লাইক ওয়াম ব্যাম, ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাকশন, ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। সো আই থিঙ্ক দ্যাট টু ভেরি ডিফারেন্ট থিংস। আমার কাছে এটা কম্পারেবল লাগছে না। Exactly. Lee Child has created Jack Reacher. Lee Child is known for Jack Reacher series action or একটা separate. তুই লি চাইল্ডকে কার সাথে কম্পেয়ার করবি? আমি আসলে মাথায় কিছু আসতেছে না। বাট ইটস নট ফ্রেডরিক ফোরসাইথ। No, it's not. Lee Child is more like I don't know, but it's very different, something very. But Lee Child Josh, Lee Child অনেক জোশ। আমি খুব বাজে মাথায় আসতেছে যে when I was younger, you remember those horrible Hardy Boys and Nancy Drews? There was one character across a series, and Lee Child, the adult version, and a much better version of one character across a series of situations, all pretty much similar to each year. Shakib bhai, we lost sound. Shakib, we can't hear you. Sorry, I muted myself. হ্যাঁ, এই বইটা আমি হাতে পেয়েছি, বাট এখনো পড়া হয়নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যাঁ, I got it. Thank you very much for recommendation. আমি অ্যাকচুয়ালি রকমারি থেকে তখনই অর্ডার দিয়েছি। It's come to my house. All right, we will take a break from comments now and move on to আমাদের তানজিম কি বই নিয়ে আসছে কথা বলবে। Let's dive into that. Tanzim, what do you have for us? আচ্ছা, আমি যে বইটা নিয়ে কথা বলবো, it's very near and dear to my heart. তো এই বইটার জনরা ডিফাইন করাটা একটু কঠিন। সো আমি আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিই যে কেন এই বইটার প্রতি অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত মানুষের। প্রথমে বইটা আমি একটু দেখাই। বইটার নাম হচ্ছে ইফ অন আ উইন্টার্স নাইট আ ট্রাভেলার বাই দিস রাইটার নেমড ইটালো ক্যালভিনো। তো এই বইটার যে রাইটার ইটালো, ওর গল্প বা লেখা যাই হোক, সেগুলোর প্রেমিসগুলো সাধারণত খুব উইয়ার্ড থাকে। হ্যাঁ,
তো আমরা একটু আগে শুনতেছিলাম ফারুক ভাই, শাকিব ভাই সবাই বলতেছিল যে বেশিরভাগ রাইটার ওই সময়টা রিপোর্টার থাকতো, যে ওরা সাধারণত রিপোর্টিং এ শুরু করতো, তারপর ওখান থেকে ফিকশন নন ফিকশন এগুলো লিখতো। তো ইটালো ক্যালভিনো ওয়াজ ফ্রম দ্য সেম স্কুল অফ রাইটিং, যে ও নিজেও রিপোর্টার ছিল এক সময় এবং তারপর রাইটিং এ আসছে। One of the things that Calvino tried to do was to reinvent storytelling. হ্যাঁ, যে একদম 10,000 বছর আগে থেকে 5,000 বছর আগে থেকে মানুষ যেভাবে গল্প বলে, ও চাচ্ছিল ওই জিনিসটাকে নতুন করে কিভাবে দেখানো যায় সেটা নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে। সো আই লাভ দ্যাট অ্যাবাউট হিম, দ্যাট হি ইজ আ ভেরি এক্সপেরিমেন্টাল রাইটার, হি ইজ আ রিস্ক টেকার। হ্যাঁ, এগুলো শুনতে অনেক মানে ইন্টিমিডেটিং লাগে, খুব লিটারারি লাগে ব্যাপার স্যাপার, কিন্তু ওর লেখাগুলোর মজাটা এখানে যে ও আসলে খুব ভারী কিনা, ও লেখায় প্রচন্ড মজার ব্যাপার স্যাপার থাকে। কয়েকটা এক্সাম্পল দিই, যে হাউ ডু ইউ রিইনভেন্ট অ্যান এন্টায়ার নট আ জনরা বাট আ মিডিয়াম অফ আর্ট। তো একটা হতে পারে এরকম যে আমরা সাধারণত কি দেখি, আমরা আমাদের যখন মানে কোনো গল্পের প্রধান চরিত্রকে দেখি, প্রোটাগনিস্টকে দেখি, সে সাধারণত এমন কেউ হয় যে খুব রিলেটেবল, যার সাথে আমার জীবনের, আমার পার্সোনালিটির কিছু না কিছু মিল থাকবে, সামান্য হলেও থাকবে, রাইট? দ্যাটস হাউ উই envision a character, তাহলে সে ক্যারেক্টার হলো কিভাবে। সো ক্যালভিনো যেটা করে সেটা হলো প্রথমে এই জিনিসটা একদম সরায় ফেলে ওর বই থেকে। এক্সাম্পল দিই, যে ওর ইনভিজিবল সিটিজ নামে একটা বই আছে, যেই বইটার মেইন ক্যারেক্টার হচ্ছে কয়েকটা শহর। বইটার স্ট্রাকচারটা এমন যে যখন কুবলাই খান চায়নার শাসক ছিলেন, রুলার ছিলেন, তখন মার্কো পোলো তার কাছে আসছে রিপোর্ট করতে। সো মার্কো পোলো হ্যাজ জাস্ট ফিনিশড হিজ ট্রাভেলস অফ চায়না, the entire region that was known as China back then, এবং সে এসে কুবলাই খানকে জানাচ্ছে যে চায়নার শহরগুলো কেমন। তো এই প্রত্যেকটা শহর এক একটা আলাদা আলাদা গল্পের প্রধান চরিত্র। সো দ্যাট ব্লু মাই মাইন্ড when I first heard about that, right? যে একটা শহর কিভাবে প্রধান চরিত্র হয়। সো এটা মানে বইয়ের মধ্যে এমন ভাবে দেখানো হয়েছে যে প্রত্যেকটা শহরের আলাদা ক্যারেক্টার থাকে, যে একটা শহরের সবগুলো বাসা চারকোনা, সবগুলো রাস্তা চারকোনা, এবং সেখানে যে মানুষগুলো আছে তারা সবসময় একই রুটিন ফলো করে, লাইক দে অলওয়েজ ফলো দ্য সেম স্ট্রিক্ট রুটিনস অ্যান্ড দে হ্যাভ দিজ লাইভস দ্যাট আর অলসো সর্ট অফ fit into boxes that are also very metaphorically structure bound, right? এবং আরেকটা শহর থাকে যেই শহরটা হচ্ছে একটা পাজলের মতো, যেটার মাঝখানে যেতে হলে ইউ হ্যাভ টু সলভ দিস রিডলস এন্ড রিচ দ্য মিডল। সো প্রত্যেকটা শহর একটা আলাদা গল্পের প্রধান চরিত্র এই বইটা, ইনভিজিবল সিটিজ। তারপরে আরেকটা বই লিখছে যেটার নাম হচ্ছে কসমিক কমিক্স। এই বইটার মেইন ক্যারেক্টারটাকে যদি গড বলি তাহলে পুরো ভুল হবে না, বিকজ দিস ক্যারেক্টার ওয়াজ দেয়ার বিফোর দ্য বিগ ব্যাং হ্যাপেন্ড। এবং এই বইটার টাইমলাইন শুরু হয় একদম বিগ ব্যাং যখন শুরু হয়েছে তখন থেকে, যেভাবে মানে গ্রহ, নক্ষত্র, moons and satellites, all of these things when they were forming, তখনকার সময় থেকে এই ক্যারেক্টারটা সবকিছু দেখে and interferes with those processes. So খুব ইন্টারেস্টিং। সো এইগুলোকে টপ করা যায় কিভাবে? How do you top a book where the main characters are cities and a book where the main character is basically God? You write a book like If on a Winter's Night a Traveler, যে বইতে the main character is you, the reader. তো বইটা শুরু হয় এইভাবে যে আপনি মাত্র একটা বই কিনেছেন যে বইটার নাম হচ্ছে If on a Winter's Night a Traveler, এই বইটার লেখক হচ্ছে ইটালো ক্যালভিনো, এবং বইটা নিয়ে আপনি বসছেন, আপনি চিল করতেছেন, আপনি একটা সানডে মর্নিং, খুব সুন্দর ওয়েদার, আপনার এক হাতে একটা গ্লাস অফ অরেঞ্জ জুস, আরেক হাতে বইটা, আপনি পড়া শুরু করছেন, and you're really into this book, right? খুবই মজার একটা বই, আপনি একটার পর একটা পাতা উল্টাচ্ছেন, জানতে চাচ্ছেন কি হয়। তো আপনি প্রথম চ্যাপ্টারের শেষে যখন আসলেন তখন দেখলেন যে এই চ্যাপ্টারে এমন একটা বইয়ের কথা লেখা, এমন একটা আলাদা গল্পের কথা লেখা যেটার সাথে ফার্স্ট চ্যাপ্টার কোনো সম্পর্ক নেই। সো দ্যাট স্টপস ইউ ডেড ইন ইউর ট্র্যাকস। অ্যাজ আ রিডার, আপনি পাঠক হিসেবে আপনি থেমে যাবেন তখনই, যে আরে প্রথম চ্যাপ্টার এটা পড়ছিলাম, সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা এমন কেন? তো তখন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, ইন দ্য বুক ইউ দ্য রিডার, আপনি যে বইটা পড়ছিলেন, আপনি একটা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে যাবেন। আপনি প্রথমে যে বইটা কিনেছিলেন, এটা হলো ক্যালভিনোর If on a Winter's Night a Traveler, সেই বইটা লাইব্রেরিতে আছে কিনা দেখার জন্য। সেখানে গিয়ে ইউ ফাইন্ড another book with the same name, If on a Winter's Night a Traveler, কিন্তু সেই বইটা আবার আরেকটা বইয়ের সাথে মিক্সড আপ হয়ে গেছে। তো এমন করে এই পুরো বইটা এমন হয় যে আপনি অ্যাজ আ রিডার একটা একটা করে নতুন বই ডিসকভার করেন, এবং যেই বইগুলো ডিসকভার করেন প্রত্যেকটা বই একটা আলাদা জনরাতে, কোনোটা রোম্যান্স, কোনোটা ডিস্টোপিয়ান সাইফাই, কোনোটা ম্যাজিক রিয়েলিজম, কোনোটা হচ্ছে একটু রূপকথা টাইপের একটা ফিকশনাল দেশের হিস্ট্রি। ইটস আ রিয়েলি ফান বুক, অ্যান্ড ইটস আ বুক দ্যাট আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ দ্যাট ইউ উইল নেভার গেট বোর্ড ওয়াইল রিডিং। কারণ কি, যে ইউ ক্যান নেভার প্রিডিক্ট ওয়্যার দ্য বুক ইজ গোয়িং নেক্সট। I love that about this book.
আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে when I say যে এখানে মেইন ক্যারেক্টারটা হচ্ছে দ্য রিডার ইউ, সো এইখানে রিডারকেও কিন্তু একদম বইয়ের ক্যারেক্টারের মধ্যে ট্রিট করা হয়, যে একদম শুরুতে আপনি যেমন থাকবেন ওই শেষ হতে হতে আপনার অনেকগুলো ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট হবে। So even as a reader, you will find new love, for example. আমি জানি না যেটা স্পয়লার কিনা, তারপরেও ফারুক ভাই আমি আপনার দলে যোগ দিলাম, সাকিব ভাই দল থেকে even if this is not spoiler. Duro, Shakib is a spoiler of his own level, so don't worry about it. So এখানে you find true love, you sort of join this protest against this dictatorship, তারপরে you find this vast conspiracy, হ্যাঁ একটা বিশাল বড় ষড়যন্ত্রের খোঁজ পান আপনি, যেখানে পৃথিবীর সব বই অল্টার করে দেওয়া হচ্ছে, and it's just like immensely fun. So প্রেমিসটা আসলে মানুষকে শুধু হুক করার জন্য, হ্যাঁ যে প্রেমিসটা মানুষকে নতুন করে একটা পার্সপেক্টিভ দেওয়ার জন্য বইয়ের উপরে, কিন্তু তারপরে যে বইটা, সেই বইটা স্ট্যান্ডস অন ইটস ওন অ্যাজ আ রিয়েলি গুড নভেল, হুইচ ইজ হোয়াট আই লাইক অ্যাবাউট দিস বুক। এবং এই বইটাতে যে আলাদা আলাদা চ্যাপ্টারগুলোর কথা বললাম, যে চ্যাপ্টারগুলো আলাদা আলাদা জনরা নিয়ে কথা বলে, it's not just আলাদা আলাদা genre. This book also touches upon the literary styles of lots of different countries. কেমন যে এখানে একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা হচ্ছে রোম্যান্স জনরাটাকে ওমাজ করে, ওই চ্যাপ্টারটা লেখা হচ্ছে গিয়ে জাপানিজ ক্লাসিক লিটারেচার যেমন থাকতো, যে একজন খুব স্ট্রিক্ট টিচার থাকে, যে একটা হোম টিচার হিসেবে একটা বাড়িতে একটা মেয়েকে পড়াইতে যায়, তারপর সেই মেয়েটার সাথে সেই টিচারটার প্রেম হয়ে যায়। এটা শুধু জাপানিজ, আসলে বাংলাদেশেও খুব কমন, ফিকশনের মধ্যে খুব কমন হিসেবে দেখা যায়, ইন্ডিয়াতে দেখা যায়। কিন্তু দিস চ্যাপ্টার যেটা, এটা পড়লে আপনার একদমই মনে হবে না যে the guy who wrote the rest of the book also wrote this chapter, because it is completely in the style of these Japanese classics, and that is another reason why you will never get bored while reading this book, because you'll feel like you're reading maybe 10 or 15 books at once. আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বইটার যে সবগুলো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার, they all come together in the end in a beautiful way. যে বইটা আমি আসলে এখন বলবো না, I won't go into that explanation কারণ আমি এতটা স্পয়লার দিতে চাই না, কিন্তু I can tell you that it is worth reading till the end, because you cannot guess where this book is going to end up, even though it's right in front of you the entire time. It's like পাজলের প্রত্যেকটা পিস সিকোয়েন্সে, নট জাস্ট স্ক্যাটার্ড হিসাবে সিকোয়েন্স আপনার সামনে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকটা পিসের মাঝখানে যে স্পেসগুলো ছিল, এই স্পেসগুলোর কারণে you sort of missed out on the fact যে আচ্ছা all these pieces fit together. So when that finally happens at the end of the book, you're just left with this minute of silence, which is what happened to me. যে 1 মিনিট চুপ করে তারপর ভাবতে হয় যে আচ্ছা আমাকে এরকম করে বোকা বানালো। So that's also something else that I like about this. So এই বইটা নিয়ে আমি যদি কথা বলতে থাকি, আমি I can pretty much like talk through the entire night, because like I said, this is like 10 or 15 books at once. So I'm going to stop myself right here. Maybe we can look at the comments again, or I can sort of take opinions from Shakib bhai and Farooq bhai if you have any. No, it sounds like very interesting. It's like one of those experimental outlets, experimental exercise যেগুলো থিয়েটারে আমরা মাঝে মধ্যে দেখি, বা মিউজিক আমরা দেখি, বা মুভিতে দেখি। সো ইউ সেইং ওরকম একটা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাপ্রোচে বইটা লেখা হয়েছে, অ্যান্ড ইউ সেইং দ্য এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ এ সাকসেস। আমার যেটা ভয় হচ্ছে তানজিম, যে আমার না পাকনামি পছন্দ না, বুঝছো, যে ওরহান পামুক নামে একটা পাকনা রাইটার আছে, মাই লাইফ ইন রেড না কি রেড দিয়ে একটা বই আছে, এটা রেড। No, it's not just red. It's not just red. It's something. My name is red. So ওটা আমাকে somebody I really love, মনোয়ার, ও আমাকে বললো সাকিব ভাই আপনি এটা পড়েন। আমি প্রথম 15-20 পেজ ওর পাকনামি পড়ে আমি বসে আমার মাফ করে দেবো, মনে আমাকে এসব পাকনামি হবে না, তুমি পছন্দ করছো, দ্যাটস গ্রেট। সো ইজ ইট আ পাকনামি বই যেখানে আছে না খুব লিটারালি ও নিজেই নিজের লেখাতে এত আনন্দ পাচ্ছে যে ওই আনন্দটা আমি পাবো না, নাকি ইটস নট? The writer is a very minor presence in this book. আর মানে যেটা বললাম যে রিডার হিসাবে যে ক্যারেক্টারটাকে রাখে, সেও অনেক হাবিজাবির মধ্যে দিয়ে যায় আর কি। মানে ইটস নট লাইক যে এটা খুব ব্যারিসু টাইপের সিচুয়েশন যেখানে ও খুব আতলামি করতেছে, ওর যে জিনিসগুলো পছন্দ ওগুলো আপনাকে জোর করে গেলাচ্ছে, এরকম না ব্যাপারটা। ইটস রিয়েলি ফান এন্টারটেইনিং বুক। আমি কিন্তু ইয়েও পড়ছি, দ্য আনবেরেবল লাইকনেস অফ বিইং, ওটাও আমি পড়ছি, তারপরেও আমি ওরহান পামুকের পাকনামি নিতে পারি নাই। সো আই এম জাস্ট I will say যে সালমান রুশদি পড়ার পর কিন্তু অনেক কিছু জায়েজ হয়ে যায়। So oh my god, fantastic author, but a lot of
But তোমার গল্পটা শুনে at one point I was almost like, wow, this sounds like a modern day version of Arabian Nights, যে একটা It গল্প kind of থেকে is. শুরু হয়ে Yes, yeah. একটা গল্পের থেকে শুরু হয়ে অন্য জায়গা থেকে সুন্দরভাবে যাচ্ছে. I'm really sold on this because ওই level of storytelling is a delight to Yeah. find, and it And seems it's a তুমি যেটা really, বলছো না যে মানে 15টা বই মোটামুটি একসাথে. একটা বই। So, হ্যাঁ, মোটামুটি thin একটা বই। So, এটা পড়তে আসলে বেশি সময় লাগার কথা না। Awesome. I actually, I'll be honest, this is the first time I'm hearing of this author, and ওর অন্য বইগুলি শুনে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে. The other books that you're talking about, the cities, and then এখানে যে গল্পগুলি যেভাবে বলতেছো, I think he's definitely someone that I will try out very soon. So thank you so much for bringing this to our notice. How did you find out about him? And he's definitely doesn't sound like a mainstream, so. আমি আমার আরেকটা বইয়ের জন্য রূপকথা নিয়ে রিসার্চ করতেছিলাম, তো এক একটা দেশের রূপকথা। তো Calvino is the person who sort of combined all of the Italian fairy tales into one book. So he spent a lot of his life doing that. ও Italian folk tales নামে একটা বই বের করছে। তো ওই বইটা আমি প্রথমে হান্ট ডাউন করতেছিলাম, তো ওই বইটা পড়ার পর I started looking into his other works, আর তখন I came across this book. Wow. না, এটা ডেফিনেটলি I'm gonna get into this book. It sounds very interesting, and এসব জিনিস পড়ার মজা। ফর এক্সাম্পল, আমি প্রথম যখন স্টিফেন কিং এর ইট পড়েছিলাম, দ্য ট্যাকটিক অফ ওই যে প্যারালেলি দুটো স্টোরি রান করছে, দ্য সেম ক্যারেক্টার্স when they were young and the same characters when they were older. That's something I remember. It knocked my socks off. যে এত এটা ভাবলো কেমনে, এটা এক্সিকিউট করলো কেমনে। So I love these new tricks when they use it properly. খুব মজা লাগে আমার। So definitely I'll go into that. So before we go into the last book, let me just take a look at the comments. So Shantuzzaman is back with another question. Acha, sorry, Minhazul Hasan Ashfaq. Hello Shakib bhai. Hello Minhazul Hasan Ashfaq. Welcome to the show. So Shantuzzaman bolche je better question for Frederick Forsyth or Robert Ludlum. I'll be very honest, মানে রবার্ট লাডলামের জায়গায় I find মানে অনেক মানুষ আছে যারা রবার্ট লাডলাম স্টাইলে করে, যেমন লেন ডে লাইটন বলে একজন আছে, মানে I would not be able to, মানে Frederick Forsyth has something special, you know, he creates these moments, these situations that you just get really involved in. Robert Ludlum is not so much of, you don't really see yourself in Born Identity shooting and killing people. It's a very engrossing thriller, but oirokom bhabe details, oirokom bhabe, at least for me, joray na. So I would still stick with Frederick Forsyth over jaderke discuss korchi. Tanzim? আমার জন্য এটা খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন। I would say it would be a tie for me যদি এটা কপ আউট না হয়ে থাকে। আর যদি if I had to choose one writer, I would probably go with Ludlum, mostly because আমি আগে ওর লেখা পড়ছি আর I have been a fan of his from a very early age. এটা again it's a difficult comparison because I think Farooq যেটা বললো, Frederick Forsyth is extremely grounded, very grounded লেখে। ওর কিন্তু ওর হিরো ভার্সেস দুইটা গুন্ডা, হিরো উইল লুজ দ্য ফাইট, অথবা হিরো মার খেয়ে পড়ে যাবে, অথবা হিরো মারা যাবে। ভার্সেস রবার্ট লুডলামে আছে না বোর্ন আইডেন্টিটি, 10 people ভার্সেস বোর্ন, সবাইকে সে সাইজ করে দিচ্ছে। আমি এক্সাজারেট করছি, বাট লুডলাম একটু জেমস বন্ড, একটু হাইপার রিয়েল সিচুয়েশনস নিয়ে খেলে। But Forsyth কিন্তু সবসময় একদম he tries to keep it absolutely grounded. So again for me John le Carre and Ken Follett and Frederick Forsyth, I think these are more egg ঘরানার writer. I think Ludlum too different, but still I would take Forsyth because I think Farooq যেটা বললো যে I think Forsyth একটা there's some intangible একটা specialty আছে যেটা এই বাকি অথরদের মধ্যে আমি পাইনি। যদিও রবার্ট লুডলাম ইজ অ্যামেজিং, এবং বোর্ন আইডেন্টিটি দ্য বুক, দ্যাট ইজ আই হ্যাড আ ভিসরাল রিয়াকশন টু দ্যাট বুক। মানে আমি যখন পড়ছিলাম, ফারুক অ্যান্ড তানজিম, ওখানে একটা সিন আছে যে ওই যে দ্য গার্ল দ্যাট এন্ডস আপ উইথ হিম, রাইট, দুজন মিলে তো ওই মেয়েটা ওয়াজ অ্যাবাউট টু গেট রেপড একটা গাড়ির মধ্যে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়েন হি গোজ অ্যান্ড সেভস হার। আই রিমেম্বার এটা যখন পড়ছিলাম, ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যামেজিং সিকোয়েন্সেস আইভ রেড ইন মাই লাইফ। And then I was very, very disappointed যখন আমরা পরে মুভি বের হলো, and মুভিতে যখন ওই সিকোয়েন্সটা দেখলাম, I was like, that's not fun. But I'm talking about the Matt Damon, Jason Bourne movie. Yeah. ওদের না, I was looking forward to that sequence, and I was like, no, এটা তো মজা হয় না, it's not as good as the book. So it's one of my favorite books. Anyway, আমরা আগিয়ে যাই। জান্নাতুল মাফি বলে দিয়েছে Frederick Forsyth, no questions asked, especially the man from NASA agrees. So it's done.
রাব্বিন রূপন বলছেন ব্রো সাজেশন মোতাবেক। মোতাবেক লাভ এন্ড মনস্টার্স দেখতে, ও আচ্ছা সাজেশনস মোতাবেক লাভ এন্ড মনস্টার্স দেখতেছে শাকিব ভাই, it's a good clean fun movie, if that is your expectation you will get that. I loved it. আমার সুন্দর একটা ছিমছাম ফ্যামিলি মুভি মনে হচ্ছে, very well made. Shihan, sorry, শুনি তো মাথা ঘুরে গেল, absolutely it sounds See, crazy. irony, It sounds man. crazy. Your name, with your name, I can never take you seriously. I don't know if you're being ironic. Irony, man. শুনেই তো মাথা ঘুরে গেল, আসলে কি ঘুরেছে নাকি? Sihan Naim বলছেন wow, seems very much interesting, I'll definitely try Italo Calvino's books. And then দুইটা actually happy face আসছে আমাদের, thank you Sayyida Kareem. Shadu Zaman বলছে I'm hooked, will definitely try Italo Calvino, fantastic. Anubhav Adnan Rushnan বলছে definitely gonna try. Bah, you've converted everybody basically. Everybody has converted to whatever I'm you've sure preached. Calvino মারা না Fantastic. গেলে আমাকে একটু রয়্যালটি দেওয়া হবে। Shantazama বলছে by the way I loved Unbearable Lattice of Being. I thought it was an excellent book. I was very surprised যে বইটা আমার পছন্দ হয়েছে, কারণ আমি এটা বই পড়ি না। So I thought I still don't know why I read that book, but I read it and I was very surprised that আমার পছন্দ হয়েছে. But yeah, I can see why it's you love that book. Curious to know your thoughts on Ian Fleming. Okay, my highly unpopular thought hote pare, he's a very average writer. There I've said it, the movies are better. All right, you guys take it away. I'll tell you why Shakib's saying that, because the books, if you've read them in order, Casino Royale and everything, boiguli jebhabe lekha hoyse, Casino Royale er moddhe there was this raw grittiness jetar moddhe you see the creation of James Bond and you feel like, okay, yeah, I can get into this, where you see this coming of age of this ruthless killer, how he's being made. But after a certain point, Ian Fleming literally became like asana Pulp Fiction at its most machine-like form. যে ধামাধাম ফরম্যাট চলে আসছে, এখন create some obscenely powerful villain, throw in the James Bond, throw in that cold ruthless and it became একটা বেশ formatted একটা style, which is why the books are nothing great. But having said that, the characters and the way he's bought in that ওইরকম ভাবে একটা secret service thought, I give him full credit for that. However, having said that, movies are always going to be better for this kind of a genre, at least to me. So I'm gonna pretty much agree with Shakib bhai. আমার মনে হয় যে ফ্লেমিং রাইটার হিসেবে খুব ভালো ছিল। In fact, I think he had this in common with Lovecraft, যে ওর যে ওই আইডিয়াগুলো অনেক জোস ছিল, কিন্তু এগুলো নিয়ে অন্যরা যে কাজ করছে সেগুলো ওর কাজের থেকে অনেক ভালো। That's what I think of Fleming. Yeah. All right, so we're going to move on to the last book that we're going to talk about, and I'm very excited, I'm very happy যে আমাদের দেশের fantasy বই নিয়ে কথা বলছি. The writer is right here with us. আমি the reason why আমরা Geek Meet we don't bring in directors or এখানে book done we don't bring in writers is because I don't want to bring somebody and then I say if I don't like their book, পরে প্রথমে তানজিমকে নিয়ে আসলাম, তানজিম I'm so excited you're writing books, পরে বই পড়ে দেখলাম I didn't like it. So এখানে যেটা করছি, I read the book, I knew তানজিম আসলে I have a lot of good things to talk about. So here's that book, here's the cover, Octarine. It's a beginning of a series যেটা তানজিম আমাকে বললো. So আমি প্রথম থেকে বলছি the reason why I immediately like this book, Farooq, যেটা তোকে আমি off camera বলছিলাম বা আগে বলছিলাম যে the starting is very simple. It's the main protagonist. There are two protagonists. So one of them, যাকে দিয়ে বইটা গল্পটা শুরু হয়, হচ্ছে একটা মাদ্রাসা থেকে পাশ করা একটা ইয়াং ছেলে, 24-25 বছর বয়স, যে একটা হাই স্কুলে ইসলামিয়াত ক্লাস নেয়। সো এই যে ডেজিগনেশন এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ড, ইটস সামবডি ইউ উড ইমিডিয়েটলি আসে না ধুর এটা কে, মানে না সামবডি ইজ আনইমপ্রেসিভ। আমরা কেউ এইটা শুনলে ভাই আপনি কি করেন, আমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছি, হাই স্কুলে ইসলামিয়াত পড়ে। আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় আমাদের সবার স্কুলে ইসলামিয়াত স্যার ছিল এবং ওদের সবাইকে আমরা একটু হাসাহাসি করতাম, সামওয়ার নাইস সামওয়ার নট সো নাইস, বাট রিসপেক্টটা ওইভাবে কিন্তু ইসলামিয়াত স্যারের প্রতি কিন্তু ওই রিসপেক্টটা কোনো থাকতো না। সো আমার কাছে প্রথমেই মজা লাগছে তানজিন আমাদেরকে একটা ক্যারেক্টার দিচ্ছে যে একজন মাদ্রাসা পাস স্টুডেন্ট যে একটা হাই স্কুলে ইসলামিয়াত স্টাডিজ পড়ায়, এবং অ্যাকর্ডিং টু প্রথমেই যেটা বুঝলাম যে হি এনজয়স টিচিং দেয়ার, ও ছাত্ররাকে পছন্দ করে এটসেট্রা। এবং স্টার্টিং না ইট স্টার্টস উইথ আ ব্যাং, মানে হঠাৎ করে এই লোকটা সকালে ঘুম থেকে উঠে ওর স্কুলের প্রিন্সিপাল থেকে ফোন পায়, ফোন বলে যে তোমার নিচে একটা গাড়ি আসছে, তুমি গাড়িতে করে অমুক ম্যাডামের বাসায় যাও। ম্যাডামটাকে শি ইজ এ বিত্তশীল বলে, এই তানজিম হোয়াটস দ্য ওয়ার্ড, বিত্তবান না বিত্তশীল?
বিত্তবান বিত্তবান। একজন বিত্তবান মহিলা, উনি একটা বিজনেস এম্পায়ার আছে, ওনার হাজবেন্ড মারা গেছে, শি রানস দ্য বিজনেস, এবং শি ইজ অলসো ইদার দ্য ওনার অর দ্য বেনিফ্যাক্টর অফ দি স্কুল এজ ওয়েল। সো ওনার কাছ থেকে হুকুম আসছে, তার মানে প্রিন্সিপাল এটা শুনতে হবে। সো ম্যাডামের বাসায় প্রবলেম হয়েছে। সো এই ছেলেটার এই টিচারের নাম হচ্ছে মুমিনুল ইসলাম। মুমিনুল ইসলামকে প্রিন্সিপাল ফোন করে বলছে তুমি এখনই ম্যাডামের বাসায় যাও, নিচে গাড়ি আসছে। দেন আমরা ওর সাথে গাড়ি করে ম্যাডামের বাসায় চলে যাই। ওখানে গিয়ে দেখি মানে সামথিং আউট অফ দি এক্সরসিস্ট। বেসিক্যালি ম্যাডামের মেয়েটার বয়স কত তানজিম? টিনেজার নাকি? She was a teenager. She's a teenager. She's basically বিছানায়, she's in a coma. She has been there like that for like 7-8 days or something. ওই কোনো মতেই ওখান থেকে উঠানো যাচ্ছে না, ডাক্তাররা এসে কিছু বুঝতে পারতেছে না, এবং ওরা মনে করছে যে এখানে কোনো জিন ভূতের একটা মানে এখানে কোনো অকাল্ট কোনো একটা প্রেজেন্সের জন্য এটা হচ্ছে হয়তো, এরকম একটা ওরা ভাবছে। বিকজ মেয়েটা কমায় যাওয়ার পরে ওই বাসায় অদ্ভুত কিছু জিনিস হওয়া শুরু হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই এটা ওরা মনে করছে, এবং দ্যাটস ওয়াই এই মাদ্রাসায় পড়া এই ছেলেটার কিছু ব্যাক স্টোরি আছে যেটা আমি বলবো না এখানে, ওটার জন্য ম্যাডাম ওরে ডাক দিছে, যেটা উই পরে উই ফাইন্ড আউট। সো প্রথমেই তানজিম গট মাই অ্যাটেনশন বাই দিস ভেরি ইউনিক পার্সপেক্টিভ, যেটা বাংলাদেশে আমরা কখনো দেখি না, যে মাদ্রাসা একটা স্টুডেন্ট মাদ্রাসা থেকে পাশ করা একজন শিক্ষক আবার যে হঠাৎ করে এরকম একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেছে। অ্যান্ড এক সেকেন্ড, আই নিড টু টেক কেয়ার অফ মাই ক্যাট, ওয়ান সেকেন্ড। Tanzim, have you watched this TV series called Evil? I have not. What's it about? Please do give it a watch. Please do give it a watch. I'm just Sorry, finding sorry. this a little Shakib যতটুকু গল্পটা বলতেছে set up seems Oh, to be a lot like this that is series. absolutely evil এর সাথে খুব সুন্দর করে, মানে it can be something in the evil universe. সো এই ছেলেটাকে বলা হয় যে মোটামুটি 7 দিন সময় দেওয়া হয়, যে 7 দিনের মধ্যে তোমার বের করতে হবে মেয়েটার কি হয়েছে, নাহলে মানে ঝামেলা হবে আর কি, এরকম কিছুটা হয়। অ্যান্ড ওই বাসাতে অনেক কালারফুল ক্যারেক্টার্স আছে, মেয়েটার একটা বড় ভাই আছে যার আবার একটু মেন্টাল প্রবলেম আছে। সো দ্যাটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। দ্য ম্যাডাম ইটসেলফ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। ম্যাডাম একটা বোন আছে, ওটাও ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। সো এই ছেলেটা বড় আকাশ থেকে পড়ছে, হিসেবে যে আমি কী করবো, আমি তো কিছু জানি না, আমি আসে না, আমি জাস্ট ইসলামিয়াত পড়া একটা স্কুলে, জাস্ট বিকজ আমি মাদ্রাসায় পড়ছি, হ্যাঁ ছোটোবেলা আমার একটু জিনটিনের সাথে একটা ঘটনা হয়েছিল, এর জন্য আমি কীভাবে ইয়ে করবো। কিন্তু হি গেটস ইমেন্স প্রেশার ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল অবভিয়াসলি, বিকজ হিজ জব ইজ অন দ্য লাইন। এই মহিলা যদি কিছু হয় তাহলে ওকে বাইক করে দিবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো ওকে প্রেশারটা দেয়, অ্যান্ড দেন হি ট্রাইজ হিজ বেস্ট। ও কিছু করতে পারে না, মাঝখানে আরও হরিফিক জিনিসপত্র হয় বাসার মধ্যে। অ্যান্ড দেন গল্পটা কিছু দূর এগোনোর পরে হঠাৎ করে উই মিট দ্য সেকেন্ড প্রোটাগনিস্ট, যেটা আই গেস তানজিম ইউ রোট ইট লাইক ইটস এ স্পয়লার, বাট আসলে তো স্পয়লার না, মানে ইউ হ্যাভ টু টক। বাট আমি আসলে যখন পড়তেছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে তুমি হঠাৎ করে একটা রিভিলেশন দিছো, এই জন্য, বা আই গেস নট স্পয়লার। সো উই মিট দ্য সেকেন্ড প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য বুক, উইচ ইজ, যার নাম হচ্ছে অ্যানিমা। সো এই মেয়েটার সব কিছু আমার পছন্দ হয়েছে, যেটা বললাম যে কারণে আমার ওয়ান অফ দ্য প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে মাদ্রাসা পাস ইসলামিয়াত স্যার, আর একটা প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে একটা মেয়ে। সো আই লাভ দ্যাট শি ইজ আ সর্সারার স্ল্যাশ উইচ, শি নোজ হাউ টু প্র্যাকটিস রিয়েল ম্যাজিক। ওর নাম হচ্ছে অ্যানিমা, হোয়াট এ বিউটিফুল নেম। অ্যান্ড ওর ডিসক্রিপশন তাহলে যেটা দিছে, শি ইজ নট দিস হট মডেল বডি আছে না, যে 26 ওয়েস্ট ওর হোয়াট এভার দ্য ইয়ে ইজ, শি ইজ লাইক একটু গোল গার্ল, সুইট কিউট মতো, চুলের রঙ হচ্ছে গ্রিন না ব্লু, মানে একদম মানে সামথিং আরও ড্রেসডেন ফাইলস আর কি, লাইক মলি। সো আমি তো ওই ড্রেসডেন ফাইলস মানে প্রথম থেকে আই ওয়াজ গেটিং ড্রেসডেন ফাইলস ভাইব। সো দ্য মোমেন্ট আই মেট দিস গার্ল আই ওয়াজ লাইক, ও এটা নিশ্চয়ই তানজিম ড্রেসডেন ফাইলস পড়ে লিখছে, বিকজ আই ক্যান সি দ্য ইন্সপিরেশন। পরে তানজিম told me যে না, হি অ্যাকচুয়ালি রোট দিস বুক বিফোর রিডিং দ্য ড্রেসডেন ফাইলস। সো সেরেন্ডিপিটি। সো এরপরে যেটা হয় যে দিস ফিশ আউট অফ ওয়াটার ইসলামিয়াত স্যার and this girl who's very young, 24-25-year-old girl who's a sorceress or a witch or whatever, magician, এখানে বইতে লেখা ম্যাজিশিয়ান, এই দুজন মিলে এই মিস্ট্রি অফ এই মেয়েটা কেন ঘুম থেকে উঠতেছে না, কেন কোমাতে আছে, ওদের বাসায় বিভৎস কিছু ভৌতিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে যেখানে পিপল আর গেটিং হার্ট, এটা কেন হচ্ছে, দ্য রেস্ট অফ দ্য বুক ইজ অ্যাবাউট এই দুজন মিলে এই মিস্ট্রিটা সলভ করা নিয়ে। অ্যান্ড আই এনজয়েড ইট ইমেন্সলি। দের ইজ আ লিটল বিট অফ ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং যেটা খুব সুন্দর, দের ইজ ভেরি নাইস ব্যাক স্টোরিজ যেগুলো খুব সুন্দর। ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার যেটা তানজিম লিখছে, দে আর ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। দের ইজ নট এ সিঙ্গল ক্যারেক্টার যেটা পড়ে মনে হচ্ছে যে দিস ক্যারেক্টার ইজ এ ওয়েস্ট অফ মাই টাইম। আর আরেকটা জিনিস ফারুক, যেটা ইটস এ গিফট ফ্রম গড, উইচ ইজ রাইটিং স্টাইল। মানে স্টোরি ভালো হতে পারে, স্টোরি খারাপ হতে পারে, যেটা আমি মুভিজ বা নাটক নিয়ে বলি যে গল্প ভালো লাগতে পারে, গল্প খারাপ লাগতে পারে, দ্যাট ইজ নট দ্য পয়েন্ট। মেকিংটা হ্যাজ টু বি গ্রেট, ইউ নো, টেকনিক্যালি ইট হ্যাজ টু বি সাউন্ড। সো তানজিম ইজ সামবডি যার রাইটিং স্টাইল আই ফাউন্ড টু বি অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। ইটস ভেরি ফ্লুইড, মানে আমি পেজের পর পেজ উল্টায় পড়ে গেছি,
মানে ঠাস ঠাস করে নিজে বুঝার আগেই দেখে যে 15-20 পাতা হয়ে গেছে, বিকজ অফ দ্যাট ফ্লুইড বিউটিফুল রাইটিং স্টাইল, অ্যান্ড আই এনজয়েড ইট ইমেন্সলি. দিস ইজ আ গ্রেট স্টার্ট. আমি থ্যাংকস টু ইরেশ জাকের, ইনফ্যাক্ট ইরেশ জাকের কয়েকদিন আগে আমাকে জোর করে পড়াইছে অমিতাভ ঘোষের ক্যালকাটা ক্রোমোজোম, উইচ ইজ ওই যে অনেক পাকনামি আছে ওখানে, যেটা স্টোরিটা ইজ নট ব্যাড, স্টোরিটা ইজ নট ব্যাড, বাট এই স্টোরি ওর থেকে ধরো বেটার আরও 4,000 লোক লিখছে, নাম্বার 1. এবং অমিতাভ ঘোষের ইংলিশ হচ্ছে ইংলিশ অ্যাজ 5th ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে এত বাজে ইংলিশে লিখছে এটা, মানে আমার বুক ব্যথা করছে পড়তে গিয়ে. বাট যেটা হয়েছে ওই হার্ড কপি বই পড়তে গিয়ে আই ওয়াজ লাইক, আচ্ছা আমি তো কতগুলো হার্ড কপি বাংলা বই আছে, ওগুলো পড়া শুরু করি. দেন আই ফাউন্ড আউট যে অক্টারিন লিখছে তানজিম, দেন আই অর্ডার্ড ইট, গট ইট, রেড ইট. সো এখন আমি বাংলা বই পড়া শুরু করছি ভেরি নাইসলি, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি এনজয়িং ইট, অ্যান্ড আই এম সো হ্যাপি যে I never thought urban fantasy fiction মানে প্রপারলি আছে না ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং করে সিরিজের কথা মাথায় রেখে বাংলাদেশে আমি কখনো পড়বো যেটা আমার ভালো লাগবে. সো আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দিস বুক. যারা এটা পড়েনি, আই স্ট্রংলি রেকমেন্ড ইট. দেয়ার আর সাম ইস্যুস দ্যাট আই ফাউন্ড, যেটা তানজিমের সাথে আমি পার্সোনালি আলাপ করছি. আই ফাউন্ড সাম স্ট্রাকচারাল ইস্যুস, সাম পেসিং ইস্যুস, বাট ওগুলো হচ্ছে নিট পিকিং. দোজ আর থিংস. দিস ইজ তানজিম, ওয়াজ দিস ইউর ফার্স্ট বুক? আমি জানি না. This was my second book. সেকেন্ড বুক. কবে লিখেছো এটা তুমি? when did you write this? Octarine came out in 2015, as far as I remember. 2015 এর ডিসেম্বরে বা 2016 এর জানুয়ারিতে, I think. সো আমার কাছে এটা লেখছো কখন? ওই একই বছরে? হ্যাঁ ভাই, আমার এই বইটা শেষ করতে 1 বছরের মতো লাগছে. So tell us something about how you created this. না, আমি ওখানে যাচ্ছি, হ্যাঁ, আই হ্যাভ নট ফিনিশড ইট. সো আমার যেটা বলছিলাম যে আমার যে ইস্যুসগুলো আছে উইথ দ্য পেসিং অর স্টোরি স্ট্রাকচার, ওইটা ইজ সামথিং ইফ অনলি ইউ হ্যাড আ এডিটর বাংলাদেশে যাকে মানে সামবডি টু এডিট ইউর বুক, লিটারালি হি উড হ্যাভ হেল্পড ইউ ডু দ্যাট. সো আমি জানি বাংলাদেশের, as far as I know, 99% authors don't have editors. You're absolutely right. So for Octarine 2, I might rope you in to do that, Shakib bhai. আমি খুবই hopeful সেটার ব্যাপারে, দেখা যাক ওটা হয় কিনা, কিন্তু yeah, you're right. যে এডিটর থাকলে No, I would love to do this something. মানে I mean, you need anything, you let me know. Farooq, you were saying, chalo, let's dive in. I really wanted to know because এই শাকিব যেটা বললো, আর যেটা আমি তোমাকে বলছিলাম যে ইভিল নামের একটা সিরিজ আমার শাকিবের খুবই প্রিয়, ড্রেসডেন ফাইলস, উই আর বিগ ফ্যানস অফ দ্যাট সিরিজ অ্যাজ ওয়েল. সো তোমার গল্পটার যে কনটেক্সটটা শাকিব সেট করলো, এই গল্পটার কনটেক্সটটা শুনে আমার কাছে অসাধারণ মনে হচ্ছে. অ্যান্ড দিস সিমস টু বি সামথিং যেটা যেভাবে শাকিব গল্পটা বললো যে ইটস অবভিয়াসলি নট সামথিং তুমি সকালবেলা উঠে ওকে আইল ডু দিস. অ্যান্ড আই নো এভরি অথর হ্যাজ দেয়ার ওন ওয়ে অফ মানে how they map things out and how they actually writing process ta niye it's a big mystery until you're the author and you does it. So I'd love to know je erokom ekta interesting concept, how did you come about it and what was your writing process, how did you get into it, how did you write the book? Thanks, that's a great question. So আমি একটু সময় নিয়ে এটা আনসার করি. Yeah, take all the time. So আমার কাছে ধরেন genre writing আর অন্যান্য যেসব বই লিটারারি রাইটিং অর হোয়াট হ্যাভ ইউ, ওর মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স আমি যেটা দেখি অন্তত সেটা হচ্ছে গিয়ে যে genre writing needs to be planned way in advance. So it's not enough to just like have this idea all of a sudden যে আচ্ছা আমি এই বিষয়টা নিয়ে বই লিখলেই পারি. You have to know where to start, you have to know how to sort of pace it along the way, and you have to know where to end it. So আমার কাছে বইটার প্রথম স্পার্ক অফ আইডিয়া ছিল যে what if we have these two very different ideologies, যে দুটো আইডিওলজি এখন বাংলাদেশে আস্তে আস্তে আসতেছে, যে this eastern sort of mentality and this western sort of mentality, which is যে দুটো একসাথে নিজেদের বাসা করার চেষ্টা করতেছে শহরের মধ্যে. So that was I think my first step in the direction towards writing this novel. So আমার মনে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি. আর আরেকটা ব্যাপার কাজ করছে সেটা হচ্ছে যে I also read a lot of urban fantasy books, right? আমি ড্রেসডেন ফাইলস পড়িনি, কিন্তু আমি নাইট সাইড নামে একটা সিরিজ পড়ছিলাম এই বইটা লেখার আগে. So the Night Side series was heavily influenced or inspired by the Dresden Files. So I wouldn't say যে এই Octarine বইতে Dresden Files এর একদমই কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই. I'm sure there is some influence there. আরেকটা হচ্ছে যে কনস্ট্যান্টিনের আমি অনেক বড় ফ্যান ছিলাম ছোটবেলা থেকেই. তো স্পেশালি গার্থেনিসের যে রানটা ছিল কনস্ট্যান্টিন কমিক বুকটা, ওইটা I really liked. So I was
trying to not, I would say, do something similar, but I really like the fact যে Garth Ennis যে writer সে একজন Irish Catholic, right? And he brought in all these elements from Irish Catholic mythology, the belief system, into his writing. যে ওইখানে God আর devil খুবই মানে Catholic lens দিয়ে দেখা. So যে ডিমনের mythology আছে ওটা একদম Irish Catholicদের ইয়ে থেকে নেওয়া. I was thinking যে how come no one has ever done this for our culture, for Bangladesh, for the rich Islamic mythology that we all learn and grow to love eventually আমাদের ছোটবেলা থেকে, right? So আমার কাছে প্রথমে এই ব্যাপারটা অবাক লাগছে যে এখন এটা কেউ করে নাই। I was very unsure of that প্রথমে। I was like 90% sure যে এরকম কোনো বই আগে অলরেডি লেখা হয়ে গেছে। So I did a little bit of research on that যে এরকম কিছু হয়েছে কিনা। যখন দেখলাম যে হয় নাই, at least as far as I knew, তখন আমি আমার প্লটিং শুরু করলাম বইটা নিয়ে, যে এই বইটা যদি আমি এই পয়েন্টটা থেকে শুরু করি তাহলে আমি কোথায় যাব, কোন পর্যন্ত যাব। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি হেভিলি প্লটেড বুক। আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে কি হবে না হবে এগুলো একটা একটা করে ধরে 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 আগে প্লট করে তারপরে বইটা লিখছি, যেই কারণে দ্য প্ল্যানিং টুক অ্যারাউন্ড 4 months টু কমপ্লিট। তারপরে বইটা লিখতে আমার সময় লাগছে অ্যারাউন্ড 8 or 9 months। সো 8 মাসের মতো লাগছে লিখতে এবং 9 মাস তারপর 1 মাস লাগছে রিরাইট করতে। সো শাকিব ভাই বলছিলেন যে ভালো এডিটর থাকলে ভালো হতো, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। আমার মনে হয় যে রিরাইটিং এর জন্য আরেকটু টাইম যদি আমি পাইতাম তাহলে বোধহয় ভালো হতো। সো এটার একটা ঝামেলা হচ্ছে কি যে মানে আই ওয়ার্ক আ ফুল টাইম জব, তখনও আই ইউজ টু ওয়ার্ক আ ফুল টাইম জব। সো আমার প্রতিদিন লেখার জন্য সময় থাকে ইউজুয়ালি 1 ঘন্টা। তো এই জন্য লিখতে 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 ওই 1 বছর মতো লেগে গেছে কি বইটা শেষ করতে। বাট আই হ্যাড আ লট অফ ফান রাইটিং দিস বুক, mostly because I sort of got to play around with the characters a lot when I was writing the book, even though the book was very seriously plotted. তারপরে there are always plot holes, কারণ plot hole নাই এরকম গল্প পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি এত জোস রাইটার না যে I would write a completely like foolproof একটা বই। সো তারপরেও বইটার প্লটিং এর পেছনে আমি যে টাইমটা দিচ্ছি ক্যারেক্টারদের জন্য, আমি জাস্ট ঠিক করে রাখছিলাম যে এই ক্যারেক্টারগুলো এই পয়েন্টে শুরু হবে, ওই পয়েন্টে শেষ হবে। সো আই ওয়ান্টেড ক্যারেক্টার আর্কস, কিন্তু আমি আর্কটাকে একদম শুরু থেকে ডিফাইন করি না। আই ওয়ান্টেড দ্য ক্যারেক্টার্স টু হ্যাভ আ লিটল ব্রিদিং স্পেস, যেন লিখতে লিখতে ওরা একটা জায়গায় যেতে পারে। স্পেশালি অ্যানিমার মতো একটা ক্যারেক্টার হু সাপোজ টু রিপ্রেজেন্ট কেওস, ওর জন্য যদি আগে থেকে সবকিছু ঠিক করে রাখতাম তাহলে ব্যাপারটা একদমই মানে ন্যাচারাল লাগতো না আমি যখন লিখতাম তখন। সো এই বইটার ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং ট্রিভিয়া দিই, যে এই বইয়ে বেশ কিছু ক্যারেক্টারের বাসার বা রুমের বর্ণনা আছে। So these rooms are the keys to understanding the motivations of these characters. কেমন যে ওখানে অ্যানিমার যে বাসাটা, যে অ্যাপার্টমেন্টটা, সেটা খুব অগোছালো, খুব এলোমেলো, এক একটা দেয়ালে এক এক রকম রং করা। So this is sort of to hint at the fact that this character is very chaotic. সে অনেক random, right? Random is a word that I don't like much, but it somewhat applies here. Moomin, on the other hand, is supposed to represent order. He's supposed to represent this structured thinking process. একটু ভয় ভয় থাকবে সবসময়, অন্যরা কি ভাবতেছে এটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবে। তো এই জন্য ওর বাসায় ছোট হলো খুব গোছানো। ওর প্রথমে মুমিনকে যখন ইন্ট্রোডিউস করা হয় তখন ওর বাসার ড্রয়ার গুলো কতটা গোছানো, জামা কাপড় কত সুন্দর করে ভাঁজ করে, এটার একটা বর্ণনা আছে। So there's this other character who's suffering from this mental disorder. তো ওর বইটা, ওর রুমটাতেও আমরা এরকম কিছু হিন্টস পাবো ওর যে মেন্টাল ডিসঅর্ডারটা আছে সেটার। So this is not something that I don't think I have said this to anyone else before. So congrats to the viewers of this show, Bookdown এর ভিউয়ারদেরকে আমি প্রথমবারের মতো এই ব্যাপারটা জানালাম, which I thought was like a very like fun little tidbit to have. So you should know that writers sometimes, you know, just to amuse themselves এই সব ছোটখাটো জিনিসপত্র করে। আমার কাছে এই ব্যাপারগুলো মজা লাগে। So আমি অনেকক্ষণ ধরে পাঠাইতেছি। আসলে এই বইটা লেখার জন্য আমার অনেক আগে থেকেই আইডিয়াটা মানে ফেস্টার করতেছিল মাথার ভেতর, আস্তে আস্তে একটু গ্রো করতেছিল, ইনকিউবেট করতেছিল। So when I finally started to write this book, I spent a lot of time planning it. তারপরে I took a lot of time to write it. And this is my longest book yet. So এটা ছিল আসলে প্রসেসটা। No, I'm very happy you took the time, কারণ আমি কথা আরবান ফ্যান্টাসি এগুলো বাংলাদেশে হয় না এগুলো বলছি, বাট একটু চিন্তা করলে আসলে মিসির আলীর বইগুলো যেগুলো হুমায়ুন আহমেদ লিখেছেন, এবং আই এম শিওর তখন অন্যরা অনেকে লিখেছেন, আমি জানি না ওগুলো, আমার থেকে হয়তো আমাদের এখানে দ্য ফ্যামিলি অফ বুকডন যারা আমাদের সাথে আছেন ওনারা বেটার বলতে পারবেন।
বাট মিসির আলি দ্য স্টোরিজ ওয়ার অ্যামেজিং। তখন যে বিটিভিতে নাটকগুলো হতো উইথ আবুল হায়াত, দে ওয়ার অ্যামেজিং। Brilliant. বাট হুমায়ুন আহমেদ যেটা করেননি, তিনি কিন্তু কোনো ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং করেননি। মিসির আলি ওয়াজ ভেরি মাচ আমাদের মানে ওনার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ছিল ঢাকা শহর, আমরা যে ঢাকা শহরে থাকি ওই ঢাকা শহরেই ওরা থাকে, এবং যে অদ্ভুত ঘটনাগুলো হচ্ছে ওগুলো মানে ওই অদ্ভুতের কোনো এক্সপ্লেনেশন উনি কখনো দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বা মানে কোনো স্ট্রাকচার দেওয়ার চেষ্টা করেননি। মানে ওনার প্রতিটা বইয়ে সামথিং ইউনিক হ্যাপেন, ওটা ওখানে শেষ হয়ে গেছে। সো ওই জন্য ওনাকে আমি আসলে টিপিক্যাল আরবান ফ্যান্টাসিতে ধরছি না। মানে হি ইজ মোর লাইক কথা স্টিফেন কিং, যে ইচ্ছা হলে একটা স্ট্রাকচার দেয়, না হলে দেয় না। ইটস নট অলওয়েজ স্ট্রাকচার ভার্সাস একটা আরবান ফ্যান্টাসি রাইটার বা একটা ফ্যান্টাসি রাইটার, যে তুমি যেটা বললা তানজিম, যে প্রথমে চার মাস ধরে তুমি খালি প্লটিং করতে হয়েছে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বিল্ড এ ওয়ার্ল্ড। তোমার অক্টারিনের ঢাকা শহর ইজ নট আমাদের ঢাকা শহর, রাইট? এটা হচ্ছে অক্টারিনের ঢাকা শহর। ইটস লাইক এমসিইউর আর্থ ইজ নট আমাদের আর্থ, মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সের আর্থ হচ্ছে ওদের সেপারেট একটা জিনিস। সো এই ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফ্যান্টাসি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন, এবং ওইটা বাংলাদেশের রাইটাররা এর আগে আই এম শিওর করছে। আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, আই এম জাস্ট হ্যাপি দ্যাট এখন হচ্ছে, মানে আগে হলেও আমার মনে হয় না গত সেঞ্চুরিতে হয়েছে। আই এম প্রিটি শিওর এই টাইপের কাজ এই সেঞ্চুরিতে হওয়া শুরু হয়েছে উইথ পিপল লাইক ইউ অ্যান্ড আদার পিপল, ইয়াং রাইটার্স। সো আমি খুব এক্সাইটেড তানজিম তোমার নেক্সট বইতে, যে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংটা তুমি, তোমার সাথে আই হ্যাড আ লং ডিসকাশন অ্যান্ড উই টকড অ্যাবাউট Dresden Files and a lot of other things, and I was telling you যে the world building is so important. So তুমি এখানে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিংটা হিন্টস দিছো কিছু ছোটো ছোটো। সো আমি রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং, বুঝছো? যে হাউ আর ইউ গোনা বিল্ড দ্য অক্টারিন ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট ফ্রম আমাদের ঢাকা সিটি। ইটস a very nerdy thing to say, but these are the things আছে না, মানে when you are মানে আসে না, ইউ আর অন মানে তুমি না, মানে অল দিস গ্রেট রাইটার্স রাইট নাও, যারা আমি যেমন বাজিগর নামে একটা বই শেষ করছি আজকে, ইটস এ থ্রিলার রাইটার, নাবিল নামে একজন অথর, আমি হ্যাঁ সরি নাবিল মুহতাসিম ওর নাম, Mahmood Singh. So it's not very well written. There's a lot of over-the-top melodrama, but the important thing of art is to make you feel. আমি বইটা না, it was a thrill ride for me. The word thriller is for this book. প্রথমে হালকা একটু স্লো, বাট ওয়ান্স ইট টেকস অফ, মানে যে প্রোটাগনিস্ট ছিল ওকে এমন সব সিচুয়েশনে ফেলাইছে, অ্যান্ড দেন সামটাইমস একটু বাজেভাবে বের করে নিয়ে আসছে, ইজিলি বের করে, ওটা পয়েন্ট না। আই রিমেম্বার, মানে আমি আজকে বইটা শেষ করছি অ্যান্ড আই ওয়াজ অন পিনস অ্যান্ড নিডলস, যে ওয়াও এটা কী হচ্ছে। সো ইয়েস, রাইটিং ওয়াজ লিটল অ্যামেচারিশ, ইয়েস ইট ওয়াজ ডায়লগস লিটল বম্বাস্টিক, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য ফিলিং ফারুক। মানে আগের দিনে যে থ্রিলার বইগুলো যে মজাটা পেতাম না, পুরাপুরি ওটা পাইছি। অ্যান্ড ওটার জন্য নাবিল সরি আমি সেকেন্ড নামটা জানি না, অথর নাবিলকে একটা স্যালুট। ওটা নিয়ে পরে আমি বিশ্লেষণে যাব। সো ওইটাই। সো I love this world building you guys are doing, and I can't wait for it. Farooq, please, you're a planner. আমার তো অন্য না, আমার অন্য দিকে। I'm 2015 এ তুমি বইটা, so I believe at that time you're still in advertising. So hats off to someone, right? So hats off to someone who was part of the advertising industry and still managed to do something more than advertising. So এটার জন্য তো মানে full hats off. মানে that's in it. I mean, you guys do that all the time, but still. No, but that's a sad thing. Geek Myth is one of the few ways where we have been able to step outside and do something beyond advertising, which is why we love it so much. Geek Myth GMX channel e book down Jackal এগুলি, but একটা বই লেখা মানে that in itself. আর আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বলি যে when Shakib told me about Tanzim, তোমার কথা যখন বলছে, আমার কিন্তু 2 মিনিট লাগছে to actually equate with যে হ্যাঁ আমাদের একটা ফ্যান্টাস্টিক কপিরাইটার ছিল, যে মাঝখানে he abandoned ship and went over to greener pastures somewhere else, and he was a very talented guy, but copywriterরা তো কোনো সময় বই লেখে না, so it can't be that guy because they don't have the time for it. How does this guy manage to do it? So Shakib আবার fully impressed, আমার বলছিল না it's very well written, আমি just কয়েকটা পাতা পড়ছি and it's so fluid and so and I was still having a hard time যে না তো আমি আনিকাকে আবার বলি, you know that guy, like he's written books. What do you mean? He's in Brack, কোথাও the client, and he কাজ করে, and I was even more blown away. Just someone who's মানে doing এরকম মানে a full-time job and still managing to do such incredible work. মানে I have no words and absolutely no questions. I was very curious যে কেমনে তুমি করছো, এই জন্য আমার প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে ভাই তোমার প্রসেসটা কি। আমি আরেকটা প্রশ্ন, মানে these are just little thoughts that are bubbling in my head. I'll just ask them. এই যে এই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার্স তুমি বানাচ্ছো, এই যে অ্যানিমা একটা ম্যাজিশিয়ান and this kind of person, যে chaotic একটা মাইন্ডসেট, আর তারপর তুমি যে একজন মুমিনুল ইসলামকে বানাইছো,
were there any real life inspirations, or did you just, because these are questions I always find myself imagining, do authors actually get, did you pick someone from real life and base it off that, or did you just create the whole thing from here? I'd love to know that, because these sound like such incredibly interesting characters. Are they just a figment of your imagination? That's a great question. So আমার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে I base my characters entirely on one person. যদিও আমার একটা বই I have tried that, সেটা আরো পরের দিকের একটা বই, but I am not going to get into that. Octarine এর জন্য I think these characters were sort of these combinations of a lot of people that I knew. So Shakib bhai mentioned Islamiyat teacherদের ব্যাপারে, so আমি আমার মনে হয় যে মুমিনের যে ক্যারেক্টারটা যেভাবে ও কথাবার্তা বলে or his mannerisms, সেটা আমার স্কুলে যে ইসলামিয়াত টিচারদের সাথে আমি ইন্টারঅ্যাক্ট করছি তাদের কিছুটা ইনফ্লুয়েন্স অবশ্যই আছে। সো আই ক্যান্ট রিয়েলি নেম ওয়ান সিঙ্গল ইসলামিয়াত টিচার, বাট ইউ নো দ্য কনসেপ্ট অফ ইসলামিয়াত টিচার sort of মানে brings in all of the Islamiyat teachers that you ever had and combines them. সো আই থিঙ্ক মুমিনের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে যে আমি জীবনে যতগুলো ইসলাম শিক্ষা স্যারের কাছে পড়ছি তাদের সবার কিছুটা ইনফ্লুয়েন্স বোধ হয় এই ক্যারেক্টারটায় আছে, at least in the way that he talks to people or the way that he acts around people, right? Socially ও যেরকম, ওর ইন্টারনাল লাইফ ডিফারেন্ট, কিন্তু ওর সোশ্যালি যেভাবে কথা বলে সেটা বোধহয় আমি স্কুলে যাদের দেখছি তাদের থেকে নেয়া। অ্যানিমার ব্যাপারে আমি বলবো যে অ্যানিমার ক্যারেক্টারটা ক্রিয়েট করার পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে যে you know how fantasy is on some level wish fulfillment. So আমি চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশে যে মেয়েরা বইটই পড়ে তাদের জন্য একটা ক্যারেক্টার থাকুক যে ওদের ওই উইশ ফুলফিলমেন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। You know what I mean? Because guys have হিমু, guys have মাসুদ রানা, guys have তিন গোয়েন্দা, কিন্তু এইগুলাতে সবসময় মানে জনরা বুকসে বাংলাদেশে আমি যা দেখছি যে মেয়ে ক্যারেক্টার থাকলে সাধারণত খুবই পার্সোনাল একটা ক্যারেক্টার হিসেবে থাকে, who tags along on the adventures but is like really the person who solves the problems. You know, they basically ওদের এজেন্সি অনেক কম থাকে। So I wanted to create this sort of character who can be একটা stand-in for the fantasies of the girls who are reading the book. Wow. এটা ছিল স্টার্টিং পয়েন্ট। হ্যাঁ, তো আমি এই জন্য অ্যানিমাকে খুব মানে ক্রেজি দেখাইতে চাইছি, খুব মানে ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট হোয়াট আদার পিপল থিংক, এরকম দেখাইতে চাইছি। দ্যাট ক্যান সামটাইমস কাম অফ অ্যাজ চিজি। আর আমি নিজেও তো একটু বড় হয়েছি এই বইটা লেখার পর, এই জন্য ওই যখন when I go back to the book কিছু জায়গা পড়লে একটু ক্রিঞ্জি লাগে যে ওই সময় জিনিসগুলোকে কুল ভাবতো, ওগুলোকে এখন আর কত কুল লাগে না। কিন্তু I think that's where that thought was coming from. আর অ্যানিমার ব্যাপারে I grew up around musicians. My cousin Maher, or ডাকনাম হচ্ছে নাদভি, he is a bass player who used to play bass for Mechanics এক সময়। So I think he was the inspiration for the musician side of that persona, of that character. অ্যানিমার যে ওই অংশটা ছিল সেটা যে বেসিস বাজায়, গান টান করে এটসেট্রা, ওগুলো যে ইন্সপিরেশন ছিল। আর যদি ওর ওভারঅল যেই ফিল্ডটার কথা বলি, I think I was just going for a person that I thought was cool, you know what I mean? Like someone that I would find interesting, someone that I would want to hang out with, would want to have a cup of coffee with. So I think that's where that comes from. Okay, wow. গ্রেট। আমি একটু আগে ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং নিয়ে অনেক প্যাচাল পড়লাম। সো তোমার কাছে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং ফর দ্য অথর্স অফ বাংলাদেশ যারা ফ্যান্টাসি জনরায় লিখছেন বা সিরিজ এরকম করছেন? It is absolutely pivotal. হ্যাঁ, এটার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট বোধহয় আর দুইটা জিনিসই আছে গল্পে। একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার, আরেকটা হচ্ছে আই উড সে শাকিব ভাই বলতেছিলেন যে গল্পের মেইন কাজটা হচ্ছে গিয়ে ইমোশন দেওয়া মানুষকে, রাইট? So that I would say is the most important thing, and followed by characters that are memorable, and then comes world building, which is probably the thing that you sort of take away the most from a certain story, right? যে এমন অনেক গল্প আছে যেগুলোতে ক্যারেক্টারগুলো হয়তো আপনার অত মনে থাকবে না, কিন্তু ওয়ার্ল্ডটা মনে থাকবে বিকজ ইট ওয়াজ ডিস্টিংটিভ। তো আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে অলরেডি বেশ ভালো কিছু কাজ হচ্ছে। আপনি নাবিলের কথা বলেন শাকিব ভাই, সো নাবিল ইজ আ ডিয়ার ফ্রেন্ড অ্যান্ড a colleague in the sense that we write for the same publisher. So he's also a very interesting guy. You should have him on the show sometime because he's a doctor and he writes a lot of books. I'm a Dhaka University pass kora doctor, which is supposed to be very difficult. I am not a doctor, so I'm not sure about that.
এই নাবিল যেরকম আমার মনে হচ্ছে যে বাজির জন্য ও একটা খুব মানে ও যেই ওয়ার্ল্ডটা করছে ওটা কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড মনে হয় না, রাইট? না, বিকজ না, ইটস খুব হাইপার রিয়েল টাইপের একটা Yeah. ওয়ার্ল্ড, মানে It's a very Clive Cussler, Lee Child, ওই টাইপের, গুড এক্সাম্পল। সো এরকম ফ্যান্টাসি নিয়ে বাংলাদেশে আরো বেশ কয়েকজন কাজ করতেছে, বিল্ডিং দেয়ার ওন ওয়ার্ল্ডস। তাদের মধ্যে তানজিরুল ইসলাম নামে একটা ছেলে আছে who has recently published a book called দাবনি সাক্ষান। So this book is supposed to be a series, যেটা একটা epic fantasy series হবে. I would recommend that you check it out because he has spent a lot of time on that world, এবং ওই যে স্কেচ টেচ করে ম্যাপ ট্যাপ করে একদম মানে একটা প্রপার ফ্যান্টাসি নিয়ে আসছে আর কি, বই নিয়ে আসছে আর কি। So if you have the time, check that book out. জোশ না, আমি বারবার কেন আমি ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং এ চলে আসছি, বিকজ এটা হয়তো অনেক রিডাররা জানেন, মানে সরি অনেক আমাদের আজকে এভরিবডি হুজ ওয়াচিং দিস শো মেবি আপনারা জানেন না যে this is why I love fantasy writers or sci-fi writers more than any other writers, even mystery writers, because when you're writing mystery, when you're writing thrillers or whatever literary books, you don't have to create a world. Usually it's the city you grew up in. আছে না, লন্ডনের রাস্তা দিয়ে কেউ হেরে যাচ্ছে, ঝিকাতলা মোড় দিয়ে রিক্সাটা চলে গেল, এই যে খুব চিরচারিত আমরা যাদেরকে চিনি, গ্র্যাভিটি ওই বই আমাদের ওয়ার্ল্ডে যেভাবে কাজ করে বইতেও সেভাবে গ্র্যাভিটি কাজ করে, এভরিথিং ইজ দ্য সেম, দ্য লজ অফ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি আর দ্য সেম। যখন আমরা এই নর্মাল লিটারি বই বলি, থ্রিলার বই বলি, মোটামুটি একই। বাট যখন একজন ফ্যান্টাসি বই লিখে বা যখন সাইফাই লিখে, ওদের গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দে হ্যাভ টু বিল্ড রুলস ফর দ্যাট ইউনিভার্স যেখানে ফ্যান্টাস্টিক্যাল জিনিসপত্র হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল এই অক্টারিনে দের ইজ এ ম্যাজিক সিস্টেম যেটার নাম হচ্ছে কেওস ম্যাজিক। আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস এ স্পয়লার। সো কেওস ম্যাজিকটা আসলে মানে কি, কেওস ম্যাজিক ভার্সেস অন্য ম্যাজিক কি, এগুলো কিন্তু তানজিম হ্যাজ টু ফিগার আউট আর হ্যাড টু ফিগার আউট, এবং মানে এগুলো ফিগার আউট না করে লিখলে তাহলে হচপচ লেগে যাবে। অ্যান্ড আই বিলিভ the world building is what separates the greats from the good or the ordinary. I think that's it's not the story. It's not, a lot of people write good stories, a lot of people write good characters, but it's a world, fantasy or sci-fi world that the characters inhabit in. Jera tumi bolla Tanzim, very very important. I think that's what separates the greats from the rest, basically. Agreed. So anything else কেউ কিছু বলবা নাকি আমরা আবার কমেন্টস একটু ঝাঁপ দিব? So let's go check out the comments. Alright, great. আচ্ছা, আমরা ছেড়েছিলাম কোথায়? Yeah. So we are now. Kaisar has a demand for you, Tanzim. Tanzim bhai, comics diben kobe? He promised me that he will give me his whole collection. Really? You're giving your whole collection to Kaisar? কাইসার যদি তুমি কমিক্স নিতে চাও দেখা করো আমার সাথে, কোনো সমস্যা। Very dodgy একটা answer দিল, not committing to anything, Tanzim. I think that's a smart move. Thoughts on Bibhutibhushan Bandyopadhyay? Acha, I'm guessing this is not the same guy who wrote Pother Pachali. It is. Huh? It is? Is this the guy যে হরর স্টোরি লিখতো? হরর স্টোরিজও লিখছে ও। পথের পাঁচালী বলতে আমাটির ভেপু নামে একটা উপন্যাস ছিল, আর ওই যে ওই আরণ্যক ওর লেখা আর কি। আচ্ছা, আমি নামে একটা ভূতের গল্প আছে যেটা খুবই ভালো। আচ্ছা, আমি আসলে ভূতের কিছু পড়ি নাই। আমি পথের পাঁচালী পড়েছিলাম, উপসংসার, ওই সেকেন্ড বইয়ের নাম কি উপসংসার কিনা আমার মনে নেই, বাট সেকেন্ড বইটা পড়েছিলাম এবং ওগুলো আমার খুব বোরিং লাগছে। সো there you have it. Forsyth has foresight. এটার জন্য তুমি এই জোকের জন্য তুমি পার্সোনালি আমাদেরকে 100 টাকা করে দিয়ে যাবা, তিনজনকে পার্সোনালি, যে ভাই 100 টাকা নেন, or বিকাশ করে দিও। I think you just মানে তানজিম just rescinded, এখন দেখাও করতে চাবে না। বিকাশে 100 টাকা পাঠিয়ে দিবা, তুমি এই জোকটা আমাদের এই যে এক্সপেরিয়েন্স করাইছো, তিনজনকে 100 করে বিকাশ করে দিবা। Samira Saba, did you have a movie that lived up to the book? Yeah. It's The very Godfather, few, but Lord of the Rings, so quite a few of them. Not that many, but yeah. আছে, বেশ কয়েকটা আছে, বাট অনেক কম। Sorry for the off topic, but this is a reunion of beards and brains. Great watching this show. Thank you. No love for Lichal. না লিচাল জোশ। লিচাল I think ফারুক অনেকগুলো পড়ছিস, আমি একটা পড়ছি, তোরা বল। আমি লি চাইল্ডে I think জ্যাক রিচারের পুরো কালেকশনটা আমি পড়ছি, and I love him. He's great entertainment. He's great absolute entertainment. Full on action, একটা action hero তৈরি করা, and then interesting little mystery detective work, ছোট enjoyable, highly enjoyable, very entertaining. So lots of love for Lee Child. I love his pacing. লি চাইল্ডের মানে লেখা পড়লে বোর হওয়াটা বেশ কঠিন।
He just হ্যাঁ। drags you ও along খুব for the ride. very explosive হ্যাঁ, very explosive, হ্যাঁ। and ও ওই যে ক্লাইভ কাসলার টাইপের আছে না, ওর হিরো মোটামুটি সুপারম্যান টাইপের আর কি, and I love that. I love these heroes যারা আছে না, মানে doesn't give a shit, যা খুশি করে না, বাইক দিয়ে ও- সবাই ফেলে। না জোশ। এখানে আবার ও এইখানে অ্যাপারেন্টলি আসছে যে লি চাইল্ড ওয়াজ লাইক আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ওইরকম সুপারম্যান জেমস বন্ড, সো আমার কি উইকনেস দিতে পারি, ওই জ্যাক রিচার বলে গাড়ি ভালোভাবে চালাতে পারে না, Oof, he sucks heavy at weaknesses. driving. বলছে this is the weakness I give him, so It makes him so vulnerable. so vulnerable, he can't drive. Well, actually, আমেরিকার মতো জায়গায় it does কিন্তু মানে back, তাই না, মানে He তখনকার can দিনে যখন সে drive বই but not লিখছে, very well, হ্যাঁ। মানে তখনকার দিনে সাপোর্ট was- তো চেঞ্জ সম্ভব না ভাই। আচ্ছা, কায়সার আবার বলছে I love the writing of Ian Fleming, even the Bond stories are a bit sexist and borderline racist, but that's just the fault of the times. হ্যাঁ সেটাই, মানে They're তখনকার full on racist. টোটালি রেসিস্ট আমি জানি না, সেক্সিস্ট তো অ্যাবসলিউটলি, বাট এটা অ্যাজ ইউ হ্যাভ সেড ইটস তখনকার দিনের, অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড ইউ লাইক ইন ফ্লেমিং, মানে যার যেটা ভালো ভাই ওটাই ভালো, কোনো সমস্যা নেই। Of course. কায়সার কবির আবার বলছে অক্টারিন সেরা। Octarine সেরা। Thank you, কায়সার, তুমি আমার একটা কমিক ফ্রি পাবে এটার জন্য। Good one. Shakib bhai, just for curiosity, your top 5 Bengali writer among mystery thrillers. আচ্ছা, এখানে I think this is a good time to go back to that question, যে তানজিমের top 5 mystery thriller fantasy Yes. যদি তুমি বলতে পারো। আমি টপ 5 না বলে আরেকটু একটু অন্যরকম করে অ্যানসার দেই কোশ্চেনটা। Sure. হচ্ছে I'm going to mention 5 genre writers from my generation and a younger generation যাদের লেখা সবার চেক আউট করা উচিত। I don't think these guys get enough mentions and ওদের আরেকটু attention দরকার আসলে, because they're doing good work. সো এদের মধ্যে প্রথমে আসবে আই উড সে যে শরীফ ভাইয়ের কাজ, স্পেশালি হিজ লেটার ওয়ার্ক, শরীফুল হাসান। আমার কাছে সাম্ভালার চেয়ে উনি পরে যে বইগুলো লিখেছেন সেগুলো আমার বেশি ভালো লেগেছে। যেমন হি রিসেন্টলি রোট আ বুক কল্ড রূপকুমারী ও স্বপ্নকুহক, which I really liked, so he would be my first pick. সেকেন্ড হচ্ছে আই উড সে যে জাহিদ হোসেন নামে একজন রাইটার আছেন, হি ইজ অলসো a very good friend. So he has written a book called Gilgamesh, which is it's that book is really hard to describe, but I can only tell you that it's a lot of fun, and it is probably one of the best Bangla books that is out there right now. So এই বইটা it blends a couple of different genres together, কিন্তু এখানে thrills আছে, এখানে I would say যে there's a touch of fantasy, a touch of magic. There's a touch of supernatural in that book, and I'm just going to ask you to like go and check that book out. Jahid Hussain, ওর আরেকটা বইয়ের নাম আপনারা শুনে থাকতে পারেন, দুধ চা খেয়ে তোকে গুলি করে দেবো। So that is probably not his best work, still a fun book, but I would say check out Gilgamesh, which is really good. So Gilgamesh, Tanzim, sorry for interrupting. Sure, I can ask this question later, but Gilgamesh নামটা কি জন্য? Does it have anything to do with the epic fantasy? It does. It does. In fact, it directly references the epic fantasy several times throughout the story. Okay. It's in fact an important plot element. So, Okay. Yeah. তারপরে ওই সরাসরি জিজ্ঞেস করলে তো অনেকেই মানে, কারণ আমি আসলে মাথায় আসে না, কিন্তু এরপরেও লাইক looking at my bookshelf right now, I would also say যে নসিব পঞ্চম জিহাদি নামে একজন রাইটার আছে। That name is just, it's a whole bag of, it's a whole can of worms. কিন্তু ওর লেখা একটা বই মাঝরাতে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। এই বইটা is probably one of the most innovative pieces of supernatural fiction in Bangladesh right now. So গল্পটা খুবই চমৎকার, গল্পটার প্রেমিসটাও আমি এখানে বলবো না, I would ask people to look it up, it's on Goodreads. আর বইটা বেশ ছোট কিন্তু খুবই মজার একটা বই, and I would recommend that everyone check that book out if they're a fan of horror, if they're a fan of mystery novels, if they're a fan of thrillers, or just plain good writing. Check that book out. মাঝরাতে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন by নসিব পঞ্চম. So these are the writers that I would So I would recommend তুমি যেটা করে শোটা শেষ হলে just send me এই বইয়ের নামগুলো, I'll put it in the description of the YouTube এ আমি description দেব, and তোমার লাস্ট দু তিনটা বই বা if you want your ওগুলো প্লিজ নাম দিয়ে দিও, so I'll put them all in the description so that people can just check it out and go and buy. কারণ আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো যে অক্টারিন নিয়ে আজকে আলাপ হচ্ছে, যারা আপনার অক্টারিন পড়েনি ইউ মাস্ট রিড ইট,
it's not the greatest book in the universe, just like my band doesn't make the greatest song in the universe, but it's good. So goodই পাওয়া যায় না ভাই, সব অ্যাভারেজ বা বাজে হয়। সো ওইটার মধ্যে Octarine was a breath of fresh air for me. I really enjoyed it, I loved it, and I want to get back into that world, which is why আমি ভয়ে ভয়ে ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম তুমি কি সিরিজ হিসাবে ভাবছো নাকি না। ওটা কিন্তু আমি অনেক লোডেড কোয়েশ্চেন করছি তানজিমকে, তানজিম কিন্তু তখন বুঝে নাই জিনিসটা। আমি খুব প্রিটেন্ড করছি যে আমি খুব হালকা একটা কোয়েশ্চেন করছি, তানজিম আর ইউ থিঙ্কিং অফ এ সিরিজ এই Octarine ওয়ার্ল্ডে নাকি না। And I was like, please let it be series, please let it be series, please let it be series. And তানজিম হ্যাঁ শাকিব আমি সিরিজ করি, yes. So luckily enough I had an answer ready, so so I'm very happy, I can't wait to get back into this world. So what we'll do is show পরে তানজিম যে রেকমেন্ডেশনগুলো দিয়েছে I'm going to put it in the description YouTube channel, you can check it out later. Plus I'm going to put in তানজিমের যে বইগুলো which he wants to you guys to check out, ওগুলো দিয়ে দেবো। So great, let's move on. আচ্ছা শাকিব ভাই, আচ্ছা আমার টপ 5 বেঙ্গলি রাইটার নাই, বিকজ আমি ওই সত্যজিৎ রায় বলবো আর জাফর ইকবাল বলবো আর হুমায়ুন আহমেদ বলবো, কারণ আমি আসলে নিউ জেনারেশন জাস্ট পড়া শুরু করেছি। সো ওইভাবে বললে ইটস জাফর ইকবাল অ্যান্ড হুমায়ুন আহমেদ অ্যান্ড সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড নাও ইটস তানজিম রহমান অ্যান্ড নাও ইটস অথর নাবিল। সো এর বেশি আসলে আমার ওইভাবে পড়া হয় নাই। যেমন সাম্ভালা আমি পড়া শুরু করছি, সো ওটা কয়দিন পর আমি টক অ্যাবাউট দ্যাট বুক এজ ওয়েল। সো ওই আর কি। অনুভব আদনান রুশান বলছে ওয়েস্টার্ন লিটারেচার ইজ অফেন সিন মেকিং প্রিস্টস কুল, গ্ল্যাড তানজিম ভাই মেড এ হুজুর কুল, দিস এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই টোল্ড তানজিম। এটা ফারুকের কান আমি ঝালাপালা করে দিছি গত 7 বছর ধরে, যে বিদেশিরা প্রিস্টকে মার্কেটিং করে সুপার হিরো লেভেলে নিয়ে গেছে, আমরা আমাদের রিলিজিয়নের সব কিছু ছেড়ে দিছি উগ্রদের উপরে, মানে ফান্ডামেন্টালিস্ট হইলে রিলিজিয়াস, আমরা যে নর্মাল মানুষের যে রিলিজিয়াস, আমার বাবা সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, সে একজন ডাক্তার, সে 7 বার হজ করছে, সে খুব সুখীভাবে মেনে নিচ্ছে যে তার ছেলে হেভি মেটাল গান গাইছে সারা জীবন, কোনো ঝামেলা করে নেই। সো এই মানুষগুলোর যে রিলিজনটা ওগুলো কিন্তু আমরা ছেড়ে দিছি। সো আই এম গ্ল্যাড যে তানজিম ইজ রিক্লেমিং সাম অফ দ্যাট ব্যাক ফ্রম আস, ইউনো। ইসলাম ইজ নট জাস্ট ফর ফান্ডামেন্টালিস্ট or উগ্রপন্থী, ইটস ফর অল অফ আস। সো আই এম গ্ল্যাড দ্যাট তানজিম মানে আছে না একটা taking it back. Yeah. Curiosity of reading Octarine got the best of me. Now got to read that. We need more books from you, Tanzim Rahman. Absolutely. I will certainly try to deliver. And then Kaushik Zaman, another fellow author of yours, says, Hail Tanzim Bree. I guess bhai likhte chilo. Bro. Sorry. Bro. Hail Tanzim Bro. Hi Kaushik bhai, good to see you here. শান্তিজামান বলছে সম্ভবত 2016 বইমেলা থেকে কিনেছিলাম। তানজিম বাতিঘর স্টলে ছিলেন, কিন্তু ভিড় ছিল, সামনেই যেতে পারি নাই, দূর থেকে চিল্লায় বইটা কিনেছিল। সামনে যেতে পারলে অটোগ্রাফ দিতাম। জোশ গ্রেট। ভাইয়া আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন তাহলে কন্ট্যাক্ট মি, আই উইল সেন্ড অ্যান অটোগ্রাফ কপি টু ইউ। And there you have it, the benefits of hanging out with Book Don. Yes. Anubhav Rahman বলছে oh my god, Tanzim bhai is a Constantine fan, that's amazing. A huge one in fact. Warren Ellis or Garth Ennis, best runs. You will love Octarine at Jannatul Mafi. Great. Imran Mahmood বলছেন any plan to include non-fiction books? If yes, please review Yuval Noah Harari books in the future. I think that's the guy who wrote Sapiens, right? Of course. This show is about books we love. It starts from Nonte Fonte, যেটা আমরা ডেফিনেটলি কভার করবো, টু এই যে রিভার নোয়ার। আমি তো ভাবছিলাম কোরআন শরীফে কথা বলবো, পরে ভাবলাম মোল্লার এসে আমাকে মেরে ফেলবে, সো ওইদিকে যাচ্ছি না। সো রিলিজিয়াস বুকস ছাড়া দুনিয়ার যে বই আমাদের পছন্দ এগুলো সবগুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা। আমার ফেভারিট বুক লাভ, আচ্ছা ও বাহ, ফেভারিট বুক আর আইরন Jahan Bindu. Fantastic. I was lost because I was like, is she saying her favorite book is a book called Love, and I realized she's talking about Octarine. So thank you. তুই তো বোকা, আমি কিন্তু বুঝছি। Really nice of you to say so. কায়সার কবির বলছে নাবিল মুহতাসিম ভাই, সো দ্যাটস রাইট, নাবিল মুহতাসিম। সো অলরেডি অনেকবার সেলুট দিছে, একবার দিলাম, ঠিক আছে। Kaisar is trying his best to take away that horrible Foresight joke. আমরা বুক ডন দেখতে দেখতে আমরা ডন হয়ে যাচ্ছি। অ্যাবসলিউটলি, ইফ ইউ কিপ রিডিং বুকস এন্ড ওয়াচিং আস, আমরা সবাই ডন হয়ে যাবো, আমরা সবাই ডন। একটা গান লিখে ফেলবো, একটা অসুবিধা নেই। উই অলরেডি David. কায়সার আবার জিজ্ঞেস করছে তানজিম ভাই কামিং বইমেলায় আপনার কোনো বই আসতেছে? ইয়েস, দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ কায়সার। একটা আসতেছে ইনফ্যাক্ট। I would call it a high fantasy book. আমি জানি না কোন জনরাতে পড়বে, কিন্তু একটা বই আসতেছে। So is it set in মানে বাংলাদেশি ল্যান্ডস্কেপ হাই ফ্যান্টাসি নাকি ইটস আ টোটালি নিউ থিং?
It's mostly like it's structured like a fairy tale for Oh, grown-ups. dude, Okay. I'm very excited. I'm very excited. Yeah. ঠিক আছে, এটা একটু আতলামি থাকবে শাকিব ভাই, মানে আগে একটু ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি। অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তোমার রাইটিং স্টাইল ভালো তো, ভালো লিখলে সই করে যাও। থ্যাংক ইউ, Best of luck for Octarine 2, there you go. absolutely. থ্যাংক ইউ। Octarine 2, by the way, is coming out probably around the end of next year, so July, August, এইরকম একটা সময় I think. Just. So loved Octarine, Orkon, Oboyob is also good. I'm guessing you. these are other But books. those are my yours, other so books. Yeah. Fantastic. Nice. Tanzim Rahman, somebody we had on the show recently, আমাদের fellow booktuber, ওকে শীঘ্রই সামনে আবার নিয়ে আসবো. So she's saying Octarine is really well written, love that. That's high praise, man. I don't know if you know Tanzim Rahman. She do, has her I do. own little, you do, right? So I love her book choices, I love her reviews. And Josh. Tasneem, she's read 300 na 400 books এই বছর। এই বছর Shakib আর আমি student, but আমরা book dawn করি, who reads more than us? Oh, this girl has read around 400 books. Immediately we're like, আচ্ছা না, actually আমরা তো চাকরি করি, আমরা অনেক ব্যস্ত, আমাদের অনেক কাজ। So, yeah. She's So such an Octarine amazing 2 person. কবে আসবে সেটা অলরেডি বলে দিয়েছে, eagerly waiting. It's coming end of the year, জুলাই অগস্টের দিকে expect Octarine 2. আমরা ঠিক জানি না, ইমরান মাহমুদ বলছেন এটা আরবান ফ্যান্টাসি জনরায় পড়বে কিনা। আই রেকমেন্ড জামশেদ মুস্তফির হার 90 দশকের একটা অবশ্য পাঠ্য বই। আমি প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট ইট। Okay. এটা একটা মজার বই, আর এটা মানে it is basically I would call it a supernatural thriller. So exactly urban fantasy হয়তো হবে না, কিন্তু এখানে ওইরকম একটা ব্যাপার আছে, like there's this occult expert who solves occult problems. মজার একটা বই। অলরাইট, কুল। Interesting. Okay, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইমরান মাহমুদ, উইল চেক ইট আউট। সো 90s এ লেখা হয়েছিল, জোশ। Irony Man is back. Octarine sounds amazing, will surely, but not be Not being ironic. Thank you for Thank you. clearing that. Thanks, bro. Thank you. Thank you for clearing that. But by the way, I just love your name. Irony Man is the best name in the world. It's true. Just for that name, আমাদের যখন টি-শার্ট হাতে আসবে, we'll send you one. Too good. কায়সার কবির বলছে আবার just made an Octarine meme. কোথায়? জানি না, দেখিনি। আচ্ছা, isn't পাঠাই Kaisar দিন। supposed to be hosting another panel? Yeah, he's It's good. It's all good, man. Kaiser, don't listen to these ও people. দুইটা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে বসে দুই দিকে হ্যান্ডেল করছে, I guess. So for those of you who don't know what we're talking about, আজকে ঢাকা কমিকন শুরু হয়েছে, the virtual ঢাকা কমিকন, and it's you can see it on দেখো page, দেখো Facebook page, and also on the ঢাকা কমিকন Facebook page. So ওখানে it's going on live. Tanzim bhai, give me your address, I'm going to visit you. The man from NASA. If you're on Facebook, তাহলে আমি ফেসবুকে তানজিম রহমান নামে আছি, please send me a text on আর I will get back to you definitely. All right. বিভূতিভূষণ also wrote চাঁদের পাহাড়। আমি এগুলো কিছু পড়ি নাই। আমি বিভূতিভূষণের ওই দুইটা বই পড়ে মাফ চেয়ে আমি আর ছেড়ে দিছি, আমি পড়ি নাই। প্রত্যাশা রয় বলছেন I love Slipknot headbanging story. I love Slipknot headbanging stories. Slipknot Josh, headbanging Josh, story Josh. Are you saying that kind of stories that make you headbang like Slipknot? So we love those too, I guess. তাই না? হ্যাঁ। Of course. Also, thanks for the comic books, Tanzim bhai. সবাইকে No কমেন্ট worries. করা হচ্ছে, Josh. No worries. So yeah, There's a dodgy part of Tanzim that's emerging, so- বুঝছো? Shakib. কায়সার ছাড়া সবাই comment জায়গায় পাচ্ছে। জায়গায় কিন্তু বলতে থাকে। কায়সার ছাড়া Right. সবাই পাচ্ছে। So Shakib আচ্ছা, bhai, এটা একটু explain করি সেটা কেন আচ্ছা। সম্ভব। I'll take 2 minutes. সেটা Sure. হচ্ছে যে I have this huge pile of comic books, যেটা আমার এখন আর রাখার জায়গা নেই। তো আমি মাঝে মধ্যে I do these Facebook giveaways. তো একটাতে কোয়েশ্চেন ছিল এরকম যে why does the MCU suck compared to the DC universe, not the cinematic universe but the comic book universe? তো ওটাতে যারা ভালো অ্যানসারস দিছে ওদেরকে আমি কয়েকটা কমিক বুক দিছি। So I also had a stupid question like that, যেখানে মেরন ভাইকে আমি কয়েকটা বই দিছি, and that's what he's mentioning. Okay. এখন বোঝা যাচ্ছে এভরিথিং হ্যাজ বিন সলভড। জোশ। শাকিব ভাই, ট্রাই চাঁদের পাহাড় রিটন বাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই ক্যান শোর ইউ ওয়ান ক্যান পোর। আমি না ভাই, বিভূতিভূষণের যে 10 পৃষ্ঠা ধরে গাছের পাতা কিভাবে বাতাসে নড়ছে এবং আলো ঝিলিক পড়ছে, আমি জানি না, মানে আই এম শিওর ইউ হ্যাভ রেকমেন্ডেড ইটস গুড বুক, বাট আই এম টেলিং ইউ ম্যান, আইড রাদার রিড এখনকার বাঙালি রাইটারদের বুক, অ্যান্ড দেন ইন দ্য ফার ফিউচার একদিন হয়তো আমি এগুলো পড়বো। এখন আমার টাইম নেই। দের সো মেনি গ্রেট বুকস আউট দেয়ার। তানজিম, আই সেন্ট ইউ লিস্ট ইয়েস্টারডে না আজকে, That's true. মানে আমি ওই লিস্ট দেখে মনে হচ্ছিল যে আমি
15টা বই আমি একসাথে পড়তে চাই আর কি। সো আমি এখন বিভূতিভূষণ পড়বো না, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য রেকমেন্ডেশন। আই ডিডন্ট ইভেন নো যে সে মানে আমার ভালো লাগবে এরকম বই সে লিখতো, সো এখন জানলাম। সো উইল চেক ইট আউট, বাট ইমিডিয়েটলি করবো না। জ্যাক রিচার ইজ আ ব্যাড রানার, আই ডিডন্ট নো দ্যাট, I didn't know that. I think he's mentioning the Tom Cruise. So basically, he can't drive, he can't run away, he has to stay there and fight, which is why he's such an awesome fighter. Shout out to Shariful Hassan. Very good. Question to Tanzim Bhai, DC or Marvel, and thoughts about Zack Snyder's take on the DC characters. Go, Tanzim. Yes. Definitely DC, without a doubt. The comic books. I do not like Zack Snyder. All right, Okay. cool. Imran Mahmood, Sambhala trilogy bhalo legeche. Everyone's saying the পরের বইগুলো it goes better, right, Tanzim? Yeah, Sambhala it does. trilogy It becomes way better. It becomes way better. Okay, so I'm gonna finish it as well. Was Octarine a new release? No, it was released in 2015. Quite possible. Available everywhere. দুধ চা খেয়ে তোকে গুলি করে দিব is a Guy Ritchie movie on adrenaline. Alright, Josh. Okay. That's a Nice. good description of the book. Yeah. Very good description, Nice. Josh. Sihan Naim বলছেন my top 5 picks: Masudul Haq, Mohammad Nazimuddin, Shariful Hassan, Tanzim Rahman, and Zahid Hussain. Kishore Pasha. Zahid Hussain. That's a different person. Kishore Pasha, Imon, or Nabil Acha. Mutasir. Nabila Montes. Okay. Okay. Great. Wow. Shariful Yeah, Hassan Shariful. বলছেন. Thank you. But this is the writer Shariful Hassan. Ji. Are wow. Hi. Salute We to have you, a sir. writer visiting. You guys are the soldiers of the words. So Josh, Sharif bhai, very Sharif happy bhai. that Sharif bhai, অন্ধ জাদুকর নামে একটা বই লিখছেন কয়েকদিন আগে, which is also a great example of Bangla urban fantasy. I would recommend Wow, you that. wow, I would wow. recommend that. তুমি এই শো শেষ করে আমাকে লিস্ট দিবা। তুমি তোমার বলছিলাম আমি 2 দিন আগে, তুমি এখনো দাও নাই। তোমার সাথে শো শেষ করার কথা Some আছে। habits don't আমি change, Shakib, বুঝছিস? 2 দিন আগে Some বলছিলাম habits যে don't আমাকে change. Tanzim হ্যাঁ, কে দুই দিন- deadline দেওয়া মানে হলো I will happily miss the deadline. I was like, give me a few recommendations 2 দিন আগে। তানজিম এই শো শেষ হবে, you're gonna send me যত শো। But anyway, very honored that writers are So watching many this. authors are Fantastic. here. Yeah, absolutely. Josh. Tanzim Bhai, my favorite writer, salute to you. Fantastic. Thank you, Taslim Salute is bhai. back, waiting for the show to finish. Missed that Italo Calvino part. Watch up. No, you can just Okay. roll it back. You can, right? No, you can't. Just- You can't. So yeah, hang in there. We'll be able to. I'll be finish that accepting game. that right after the show. The friend request. Okay, great. Is it Octarine? It's the second one. Tarine. Second. Ne last. Shakib, have you read the newly released Ready Player 2? Ready How is Player it? 2? Acha, Ready Player Nah. 2 আমি কেনার জন্য এক পায়ে খাড়া ছিলাম, বাট দিস ইউটিউবার যে ড্যানিয়েল গ্রিন, যার রিভিউজ আমি 90% টাইমস এগ্রি করি, সে এই বইকে খেয়ে ফেলছে। বলছে দিস ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট মানি গ্র্যাব, জাস্ট টাকার জন্য বইটা লিখছে, অ্যাপারেন্টলি ইটস হরেবল। সো ওইগুলো শোনার পরে না এখন ওই $14 দিয়ে কিন্ডেলে কেনার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। ওরা দাম যখন নেমে এসে $2-3 আসবে তখন আমি পড়বো। But I loved Kedar Ready Raja. Player 1. I loved it. Try Kedar Raja. এটা গাছের পাতার বিবরণ। ভাই আপনার বিভূতিভূষণ পড়তেই হবে, আপনার পড়তেই হবে। I ঠিক love আছে। that. I love Thank that. you. I love that. I love that sale. বাংলা থ্রিলারগুলো প্রায়শই বিদেশি ছায়া থেকে বের হতে পারছে না। আশা করি সামনে আরো ভালো মৌলিক থ্রিলার আসবে। বেশ কিছু প্রমিজিং রাইটার এখন লিখছেন, ডেফিনেটলি আসবে। অ্যান্ড এটার পিছনে ইনফ্যাক্ট কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইন রাইটিং। প্রথম বই থেকে সেকেন্ড বই বেটার হবে, থার্ড বই বেটার হবে। গল্প যাই হোক, গল্প হয়তো ফার্স্ট বইটা বেটার ছিল, রাইটিং ডেফিনেটলি থার্ড বই উইল বেটার দ্যান দ্য ফার্স্ট বুক, রাইট? সো ইটস এ ম্যাটার অফ এই কমিউনিটিটা বড় করা, এবং ওই যে বই পড়ে তানজিম ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না। তাই বললাম তানজিম তোমার বই দারুণ হয়েছে, পিসেকে বললাম ব্যাটা তো লিখতেই পারে না। এখান থেকে বেরোয় আসতে হবে, উইচ ইজ ওয়াই I will only ever bring in authors যার বই আমার পছন্দ হয়েছে, because I don't want to bring somebody here and make it awkward for all of us, or I don't want to bring somebody here and then lie to their faces. So I'd love to see that show. We bring in an author jar boy আমাদের পছন্দ, and then long awkward pauses. So what do you think about ঢাকা শহরের চা নাস্তা? ওইসব discussion. No, but this is খবর পড়েছেন? so আমি 100% sure রাইটাররা এটা পারবে, because আমি যে 3টা বই রিসেন্ট বাংলাদেশি রাইটার পড়লাম, they were all extremely impressive, and it's a matter of experience. এবং ইনশাল্লাহ if the book industry becomes bigger than it is right now, কেউ এডিটর রোলে কেউ আবার যখন স্টেপ ইন করবে,
মানে একটা ভালো কতগুলো এডিটর থাকলে না আই ক্যান সি ইমিডিয়েটলি বইগুলো সব 10-20% বেটার। Yeah, absolutely. So it's something that's going to happen. আমি absolutely 100% sure. চাঁদের পাহাড়ে শুধু গাছ বা পাতা না, পুরো জঙ্গলের বর্ণনা আছে। ও মাই গড। আচ্ছা, আশিক আলম বলছেন সামিরা সাবা, ফরেস্ট গাম্প এন্ড এলোটিয়ার কাম টু মাইন্ড। আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে আলাপ হচ্ছে, ফ্যান্টাস্টিক। ও আই থিঙ্ক সাম হি ইজ টকিং অ্যাবাউট ওয়্যার ইজ কই গেল The movie is better. The book ভার্সেস মুভি, আচ্ছা, ইনফ্যাক্ট দ্য শাইনিং ও আমার, শাইনিং এন্ড ডক্টর স্লিপ দুটোই মুভি আমার কাছে বই থেকে বেটার লেগেছে। আমি তো দুধ চা খেতে চাই, কাকে গুলি। গুড ওয়ান। Yes, DC is the best. Very good, very good. Tanzim Rahman said the author is working on Sambala again. I guess slight changes will happen in the book that will make the more smooth. Let's hope for the best. I really enjoy books by Shariful Hassan bhai. Oh, acha. Okay, that's good. Andho Jadugor Darun. All right, great. I recommend Ventriloquist and Minimalist by Mashudul Haq. Oshadharan duto conspiracy thriller. Okay, that's great. I love this. This is why Geekmate and this is so much fun to do, because people give us so many recommendations. It's amazing. Ashik Alam, except for Elutier, I can't think of any. I think Ashik still Alam talking about already book covered versus the books. here. Okay. Mashudul Haq, exactly. Mashudul Haq. All right, so Bibhuti Bhushan also wrote Taranath Tantrik. Yeah. He is basically. Achha, I think I mean Taranath Tantrik. Let's see. Yeah. I think I bought him. তাহলে আমি Recently. I bought Taranath Tantrik, মানে আমি অলরেডি বিভূতি ভূষণ কিনে ফেলেছি। I've already bitten off more than I can chew. So দেখা যাক। কেমন আছো বন্ধুরা? সবাই ভালো আছি আমরা। শোর এই সাইডে, শোর ওই সাইডে সবাই ভালো আছি মাশাআল্লাহ। Rushnan, as far as I know, Taranath Tantrik is not written by Bibhuti Bhushan. I think it is, because I saw the name on the cover. So that's about it. এই শোর জন্য we have achieved 1 hour and 46 minutes of solid বই নিয়ে discussion. Tanzim, let me tell you how this show started. শোটা শুরু করার সময় শাকিব আমাকে বলছিল, দোস্ত চল, and এটা কিন্তু 4 বছর লাগছে আমাদের to put this show together. 4 বছর আগে we had this idea of we love books, let's do a book review show. 4 বছর লাগছে for us two idiots to sit down and let's review books. And the whole idea was, listen man, 2.5 minutes for your review, 2.5 minutes for my review. It's a 5-minute clip. Choto sweet little clips. The first show, we hit 20 minutes. Like, this isn't that easy. Then we tried our level best to bring it down to 10 minutes, but we kept on going up. Yeah. Last week, I think we hit 2 hours. A week we have come very close to hitting that mark. And you know what? Every show আমরা প্রথমে একটু গিল্টি ফিল করতাম, but now we are enjoying it so much. We love talking about books. আর এই যে we love having you guys on, and এই যে তোমরা যে বইগুলি বলো, all these guys যে বইগুলি recommend করে, it's so much fun to talk about books, man. It's one of the highlights of the week for us. Absolutely, and like it's because it's so much fun that we can actually stop talking about it, right? We go back and we're still not bored. Like we can, like, I think we can carry this on throughout the night. তো এখানে একটা রহস্য উদ্ঘাটন হচ্ছে। তারানাথ তান্ত্রিককে প্রোটাগনিস্ট করে প্রথমে দুটো গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ, এরপর ওনার ছেলে তারাদাস একই প্রোটাগনিস্ট নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ সিহান নাইম, থ্যাংক ইউ। সো এভরিবডি, সবাই আজকে শোতে যারা লাইভ ছিলেন সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, বিকজ in fact I was just talking to Tanzim before the show that the shows have completely changed now that we have live audience and আপনারা যে কমেন্ট করেন আমাদের সাথে থাকেন, so this has completely changed the show for us. It's made it so much better for us, and I know that this is what we want to do. Somebody said that বাংলাদেশের রাইটাররা এখনো বেরোতে পারছে না। ট্রাস্ট মি, এই কমিউনিটি, আমাদের যে ডিসকাশন কমিউনিটি, আড্ডা কমিউনিটি, বই নিয়ে তর্ক কমিউনিটি, এটা আমরা যত বড় করব, অ্যান্ড নট জাস্ট ছোটো ছোটো ফেসবুক গ্রুপের মধ্যে আমি একটা রিভিউ দিলাম, নট জাস্ট দুটো ফ্রেন্ড মিলে চায়ের আড্ডাতে গেলাম, নো, ইট হ্যাজ টু বি বিগার দ্যান দ্যাট, উইচ ইজ ওয়াই আমরা আসলে ইউটিউব চ্যানেলে মুভি নিয়ে কথা বলছি, বই নিয়ে কথা বলছি, মিউজিক নিয়ে কথা বলছি। ইট নিডস টু বি ইন ইয়োর ফেস, ইট নিডস টু বি এভরিওয়ার। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পার্টিসিপেটিং আজকের এই শোতে। বিফোর উই লিভ, one thing, Shakib will forget about this. Let me quickly put this in before we come into all the amazing shows that you'll see every week. This is the last Book Dawn show of the year. So wishing everyone a very happy new year. Stay safe, stay doing whatever it is that you love to do, and stay with us on the show. Tanzim, thank you so much. It means so much that you took the time out. সবাইকে থ্যাঙ্কস দিই, আবার শেষ হয় নাই তো।
What are you আচ্ছা doing? দাঁড়া না এক সেকেন্ড চুপ কর। এক সেকেন্ড দাঁড়া দাঁড়া, বল একটু- বল 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 আচ্ছা শেষ বল বল আমি শেষ বল, করে বল। দেবো, শেষ করে হঠাৎ আচ্ছা করে বল মাঝখানে। বল 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 আচ্ছা বল। সো ওইটাই, সো থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ আস টুডে। অ্যান্ড আমাদের যেটা আমি সবসময় বলি, আপনারা যারা ফেসবুকে আমার প্রোফাইল থেকে দেখছেন অথবা জিএমএক্স বিডি পেজ থেকে দেখছেন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেখছেন, উই হ্যাভ সো মেনি শোজ ফর ইউ। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, সানডে 10:30 দ্যার ইজ গিক মেট, যেখানে আমরা মুভি নিউজ অ্যান্ড রিভিউজ নিয়ে আলোচনা করি। মানডেতে দ্যার ইজ ফাইসালের সোলো করা, যেখানে ফাইসালের ফেভারিট গিটার সোলোজ নিয়ে ব্রেকডাউন করে ওটার মধ্যে। দেন দের ইজ অবভিয়াসলি বুক ডাউন, যেটা আমি আর ফারুক করি, অ্যান্ড উই ট্রাই টু ব্রিং ইন দিস ইন্টারেস্টিং গেস্ট where we talk about our favorite books. Then there's বাংলার বাজনা, যেখানে আমাদের ফ্রেন্ড তানিম কন্টেম্পোরারি একটা বাংলা গান নিয়ে ওটা রিভিউ দেয়। দেন there is metal versus pop on Thursdays now, যেখানে আমি আলিফ আমাদের দুটো পছন্দের মেটাল অ্যান্ড পপ গান নিয়ে কথা বলি। অ্যান্ড দেন there's the crazy আরাফাতের আস্তানা শো by the absolutely bonkers Arafat. So that's a complete circus. That's on Saturdays at 9:30 p.m. So এই শোগুলো আসলে আমরা করছি বিকজ উই লাভ ডুইং ইট, এবং আমরা ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি টু ডু মোর বিকজ ইউ গাইজ আর দেয়ার উইথ আস। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস। এখন ফারুক, টেক আস আউট, যেহেতু ইউ ওয়ান্টেড টু টেক আস আউট, টেক আস আউট। No, I didn't want to take us out. I literally just want to take the time to thank everyone for staying with us. Tanzim, thank you so much for coming to us. Jani, Thank you so much Shesh, for having someone me. like you must have a lot of stuff, and it's so nice to have you here. Hopefully, you'll join us in some more shows in the future. Shakib, it's been fun. এই বছর তো আমরা অনেক উল্টা, the reason I want to take this time of Tanzim is বুঝছো, এই বছর আমরা শুরু করছিলাম কিন্তু গিক মিথ নিয়ে, তারপর এই Right, বছরে এত কিছু হয়েছে যে somewhere down the line we all got inspired to bring in all these new shows. And এই বছর Shakib, it's been so much fun doing Booked On, right? তুই আর আমি তো এটা নিয়ে অনেকদিন কথা বলছি, তারপর ফাইনালি এই বছর এসে শুরু হয়েছে। যতগুলি শো করছি, যতগুলি এপিসোড করছি, যতগুলি বই বলছি, এভরিওয়ান হুজ ওয়াচিং, হুজ টেকেন দ্য টাইম অফ আমাদের সাথে এই প্রথমে 20 মিনিট থেকে 8 ঘন্টা থেকে এখন 2 ঘন্টা, the fact that you guys stay with us, please stay with us, read more books, and stay safe. And now Shakib, you can say goodbye. No, এটাই, so last show, in fact this is the last anything from me, Farooq and Alif এই week. Alif তো মিস করলো। So happy new year, stay safe. COVID is still very real, so যাই করেন, নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন যাই করেন, একটু কোভিড নিয়ে একটু কেয়ারফুল থাকবেন। And we will see you again next year with Geek Myth. So Tanzim, thank you very much. Everybody, thank you very much. Thank We you. will see you next week. Bye. Happy New Year.